Check. So നമ്മളൊരു 10:15 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും.
So this is the day 2 of the building sector technical session of Urja Energy Conclave. So I'll just brief it out. So Urja Energy Conclave is basically, it is envisioned to make sure that for this technical session is basically envisioned to ensure that architects know about this energy sector, and this is one of the fields which architects tend to neglect. And now there are a lot of new rules and bylaws which have come up in the new NBCs and NEC drafts. So that makes architects responsible for each and every part of the building, in which this energy, electrical part is also included. So we needed to create an awareness among architects to make sure that they also understand the importance of this energy sector. So we have experts from various experts from the session to give us their insights about this topic, and we will have panel discussions where we can openly ask them about our doubts and we can clarify it. So today's according to the schedule today, the first topic is Kerala's energy transition roadmap. Role of architects in building sector transformation. So basically, Kerala has an energy transition roadmap to make Kerala a completely sustainable net zero state by 2030, 2040. So for that, what is the role of an architect? That is what we have to understand. So for that, I would like to call upon Dr. Shashi K. Kotail. So he is a distinguished academician and an electrical engineer. So he is he has a robust background in renewable energy and smart microgrid technologies. Since he is from an educational background, he actually can teach us better about these systems, because we need sort of if it goes too technical on the building scale, it will be difficult for us to understand, because we don't have such a technical background on these subjects. So his insights would be great for us. So I would like to also mention that he is a member of SEAM, and he is a fellow in World Resources Institute, WRI. So he is coming from as a representative of WRI. So I would like to call upon Dr. Shashi K. Kotail for his keynote speech. Well, good morning, everyone. When Akshay was telling you about teaching you, I just remembered in the morning I was sharing with Akshay about, this is my second appearance before architects, or rather architecture students. It was exactly 40 years back. I had my first appearance in Manipal University. Those days it was MIT Manipal. I was a teacher there in the electrical department, and architectural students, they had a subject on lighting, electric lighting. So when I joined, that was my second assignment. I was very young, hardly 25 years. So when I joined, the department assigned to me this subject, electric lighting for architecture students. So after that, and I had only a single interaction in that class. In the first interaction itself, I got scared. I wasn't confident to talk to the architects, even regarding electricity. That was my first experience. So after that, I have come back
Of course, not with an intention to teach you anything, but to raise some of our concerns, rather questions. I stand before you as an energy student or energy academician, you can say, or even you can, you being students, you can treat me as an energy professional. Of course, mainly on my exposure is on the renewable energy side. World Resources Institute India today as a fellow energy. And WRI, we have a project with Government of Kerala, that is Kerala Energy Transition. I'm involved in that. But then once again, as I, in the other sector also, as I made a declaration, mandatory declaration that whatever I present here, whatever interaction I'm having with you, that is not in the perspective of WRI. I do not represent the views of WRI, and WRI is not responsible for any of my statements made here. So let it be very clear. At the same time, I have some other locus standi also. Of course, I'm a part of IEEE Smart Village, where IEEE is taking a lot of interest regarding energy, in particular renewable energy, and its real, practical, on-field or community-based implementation. So that is where I have faced, or we discuss a lot of things related to what we are going to discuss. Another thing, as Akshay told you, as a part of Society of Energy Engineers and Managers, and again as a part of Energy Conservation Society, these are the things, these are the questions we have often discussed. And again, I am not very clear whether architects can really handle the energy mandates reflecting in ECBC and the like. I will be making some reference to ECBC here. It doesn't mean that I am a ECBC expert. Apav sir is here. More serious and authentic presentations will be coming from him. But still, as an energy layman, you can say, I have some questions to you. I have some suggestions to you. That is, that you may consider. And we will be very happy, not only me, we all will be very happy if you can interact on this, if you can discuss this. Most of you are the future professionals in the field of architecture. So, most of the things or all of the things which I am to present here, you will be facing, you will be either asked to take up or you will be asked to discard in your professional activities. This is my feeling. So with that introduction, let me get into the problem. I made a small view. This is the energy perspective of buildings. This is not comprehensive. No, but I just made a free drafting of the major issues, or rather the major topics that you need to consider. Number one is, of course, design considerations. You know that the geographic orientation and climate zones, hope you all are familiar with that. So we are in warm and humid zone. So when you design a building, is it in your mind that this climate zone is different from other climate zone? So of course you may be working for different climate zones. So what should be that design orientation when you work for a specific climate zone? That's the first thing. Geographic orientation is not only referring to the climate zone. When you consider, when you are given a plot, you have to envisage a building there. So it is orientation, the direction, whether it is south facing or east facing, or at what angle. All these matters when it comes to the exposure to the natural energy or radiation. So do you consider that, or how will you consider this? There are practices, there are standard practices for this. All of that are not covered in ECBC or even in your building grading lead or Griha things. But you can find quite a lot of articles and papers that when you change the orientation, what happens? How do you select
a particular orientation, but then you will not be having the freedom to select any other orientation. With that orientation, what compromise will you make regarding the energy aspects? That's the most important point I feel. Second is building materials. Again, for each climate zone, the building materials are defined. Yeah. What are the materials to be used in Assam and what are the materials to be used in Kerala? These are entirely different. When you say that, you also will need to work with the locally available materials. That is another thing. So how will you blend all these ideas together? That's the second question. Next comes natural ventilation and daylight. This is a task everywhere in ECBC, all through you can see these statements. Provide natural ventilation, to what percentage all these things are coming there, and daylighting. So this, of course, you have a freedom, you have a mandate, you have guidelines, but unless and until you have a personal inclination to it, this will not materialize. So keep that in mind. Natural ventilation is very important, and daylighting is more important than that. Generate energy for the use in the buildings. This concept, this is the concept of we energy engineers. We say that if a building, for whatever purpose is that, depending on the purpose of that building, if it's your college building or a resort, then the requirement of energy will differ. But of course, for each building, when you design it, when you construct it, it's known. Most of the cases, it's known for what purpose and what is that volume of energy requirement. A part of that, if not full, a part of that we are bound to suggest or arrange to procure as captive generation in the building. Well, in ECBC there is a mandate, you know that, more than 2000 square feet, then you should have captive generation. It does not mention, it started in 2000s, ECBC was introduced in 2007, but it's only now that in its implementation this mandate is being introduced through the panchayats or the town planning now here in our state. So, but it does not mention. Recently I was working for a hospital in Trichy under construction. So they said that they are insisting that we should have a solar PV plant on top of the hospital building. I said yes, I am happy to hear it. For the past several years I was teaching this, nobody was responding. PWD or any other department was not aware of it. Now that at least this being implemented, administered, I am personally happy about it. Then I asked, okay, then let's plan for it. What's the rooftop area and how much, let's see, we can implement there. Then the owner of the building, he said that, no sir, we will install 3 kilowatt or 2 kilowatt solar panel. It's a huge building, and they are telling that why 2 kilowatt or 3 kilowatt? No, that's what the solar PV developers, you know, in Saura scheme they are giving 2 and 3 kilowatt. So this fellow, someone advised him that okay, we will go for that. So I said, let's see how much is it in the guidelines, what's the mandate. Then we found that there is no such mandate. They are asking, the panchayat, they said you should have a generation facility. It's not linked with the demand. So there we need to be more responsible. You know, when we have an idea how much, what's the volume of energy required, and then what are the forms of energy, need not be electricity alone, not electricity, at least solar panels and water heaters, solar water heaters can be there. Yeah. So, but how much, what is the total, and to what penetration, what share it can make, this is not fully guided, but you need to participate in that. It will be difficult from the administration, from the government side, to suggest that okay, each building, if it is 2000 square feet, then say this much size, the size of the solar plants or water heaters. That it's nonsense suggesting that. It should be, maybe they can say that okay, this is, if this is the total demand, then certain percent of that can be there, is to come. We have even suggested, Krishna Kumar sir is sitting here, we have suggested even from SEAM that when you have to incorporate in the implementation that we should mention, depending on the size of the building and the requirement of energy, what percentage should be there. But anyway, please know that you have the architect,
will have the responsibility to identify and incorporate it. Well, again, the details I'll come to that. I'm only mentioning the points. Provide reuse facilities for solid and liquid waste. Well, you know that when you have to construct a building, now STP is a mandatory requirement, you have to incorporate it. Not only that, beyond that also you have to go. At the time of design itself, identify these things as part of the infrastructure. Energy, including waste, is becoming part of the infrastructure. That is the characteristic of 21st century. It was a commodity earlier. Maybe in the school you might have studied that electricity is a commodity. That's why it was in the fuel policy earlier. So it is becoming part of infrastructure. When it is part of infrastructure in whichever fashion, whichever mode, then the architect has a responsibility to incorporate it in the design, to identify it. You may not be able to suggest how many solar panels or water heater are to be installed there, but you can aesthetically design it the way that matches the building, identify the space, and give the range of capacity that can be arranged with different options. All these, I'm telling this because under design, design, these things, when these are incorporated, you design a building, an architect design a building with a lot of imagination, the aesthetic. After the construction, when it comes to the real living or use of the building, there comes regulations from the town planning or from the panchayat or from the municipality asking that you have to add this facility, you have to construct that facility. Then that becomes in some cases a mismatch. That's why even a solar panel projecting from the rooftop of a building may not be aesthetically admirable. So that's why I'm asking, including the waste handling facilities, everything should be considered. And again, everyone, all stakeholders, they have a mandate there for reuse. That these provisions are to be there. This is again just an example only, ECBC complaints in design. So mainly it is telling about the U value or U factor. That is, when depends on the material you are using. That deals with, that deals with the heat transmission or the insulation, that part. So you should be aware of it. You need to consider all these things. I'm not going into the details of this. Or say regarding ventilation, this is what ECBC is telling. Either natural or mechanical or mixed. You need to consider. Are you aware of this? I do not know. While studying whether these things are in your projects, whether you are asked to incorporate this, whether what are practically when you do it, what are the challenges, what you can do and what you cannot do. Have you ever thought about it? What is its impact in the cost of the building, both cost of the design and cost of the construction? These are the things I want you to come up. Similarly, daylighting. See different types of building. What is the daylighting requirements for ECBC, ECBC plus, super ECBC, for all these things? These are there. These are available in ECBC. Lighting controls. Different types of lighting controls are there for daylight control and other occupancy control. Occupancy control in the sense that with sensors. Let me show you some of these things. Are you aware of this sort of sensors actually? See, in a hall, depending on the movement, depending on the proximity of people, then only the lights will be getting switched on or switched off. So these provisions at the time of construction itself, these need to be incorporated. Light sensor and the provision for programming it. Even the same light lamps can be programmed for different purposes. If it's a residential building, see, a bedroom need not be designed for bedroom lighting alone. If required, the same lamps at a different illumination level, it can be operated as a study or a library.
these provisions are to be, because you may not be fitting the lamp in that, but the position of the lamp and the type of the lamp, all these matters can be thought of at the time of design. That's a submission. See what ECBC is telling about lighting. Part A is capable of reducing the light output of the illuminators in the daylight areas by at least 50%. Is it possible? Can you try it? Can you try it? Or those who have tried it, what is your experience? And the light power density. There is an area, floor area. So, how much power can be used for lighting for that area? That's the light power density. This is defined for different categories of buildings and applications. So, hope you are aware of it. Again, even for exterior building, exterior lighting also, LPD is light power density is applicable. And for daylighting, are you aware of light pipes? Light pipes, of course, it is getting the light, the sunlight directly into the room. And this can be, it is filtered, and it can be controlled from the bottom also, means different ways. And you see in this case, actually, if it's in the top floor, okay, you can have direct light pipes, even otherwise also. It's a multi-story building. Even then, through FO cables, you can bring the light into that. But it should be that possibility, that opportunity should be identified at the time of design and construction, then only it can be done. It's a one-time cost. And after that, electric lamps are having energy cost that's major. But then a light pipe, that is free of cost throughout and doesn't need much maintenance also, other than the external controls. So different applications, the photos are included there. Yeah, all these are comparing the light pipes and the electricity light, the quality. When it comes to captive energy production, again, this is taken from ECBC. There has to be a renewable energy generating zone. That's what it's saying. Dedicated RE zone, at least 25% of roof area or area required for generation of energy equivalent to 1% of total peak demand or connected load of the building, whichever is less shall be provided in all the building. May be difficult in some cases to assess it, and even if you assess it, may not be realistic, but still that practice should be there. It is what I say is that 1% of the peak load, that's not sufficient, it can be more than that. And when it comes to daylighting, it's renewable energy production. If it is for daytime use, it should not be 1%, it's much more than that. Say you are having solar generation that should be utilized for the daytime application. The building is a school, then the peak time there is hardly any requirement. So depending on such application, it should be included. In that case, it's not just 1%, it should be much higher than that. Above 50% or even beyond that, it can be from renewable energy. Rooftop, if that permits, depends on the roof. Building integrated PV, maybe most of you are fascinated, and it will be interesting to design such these things. But what I say is that I deliberately took these photographs from abroad, actually, BIPV. When it comes to, you won't be getting any opportunity to design such buildings in our state. There will be no taker. But then identify, imagine and come out with a BIPV design suitable and affordable for our folk. It's possible. It may not be exactly like this, but if you really understand that, okay, this is possible. I was consulting with a PV developer for my apartment, because in the apartment, the thing is that
my apartment doesn't have a space open to sun. So I was wondering whether the window, and not only the window, that wall, vertical panels, whether it can be fixed on that. But then no local PV developers was ready for that to get it. They said it all will be costly. I said it's okay. I just want to demonstrate it, and I want to see how much I can generate in the vertical. Normally we do not keep it vertical, but still. So be bold enough to suggest these things and incorporate it whichever way it is feasible when you get an opportunity. It's not only BIPV, why not BIWT, wind turbine? It's not difficult. And nowadays you can find at least the right side bottom, that wind stream. It's easy. Those that's in 2 layers. In each layer, 3 turbines together. 3 turbines, that is 1 kilowatt actually. So that any number of such turbines you can keep. See, along the parapet, maybe on the roof side, it can be aesthetically designed, or wherever on top of the building. Right side top you see, that's again a vertical axis turbine, but larger one, but that is fitting onto that as it's mounted on it. Even this one, this is aesthetically, of course you will accept it. This type of, it's horizontal axis only, but small, very small wind turbine. One unit is making hardly 50 watts. But okay, a number of that is some, at least building exterior lighting it may take care of, or storing in the battery. That may, it's not for everywhere, but in windy areas, if wind is available, then you may think of it. Solar water heaters, it's essential everywhere, because hot water requirement is there in every house. People may not be using it or utilizing it, but then tell them that okay, wherever it can be used in the kitchen, it can be used in the bathroom or laundry, things like that. And again, that's why I said it, after construction of building, adding these things, that is not aesthetically good. That's where the contradiction I am facing. Someone is approaching an architect for getting an aesthetic appearance and finishing all these things. After that, then there is a mandate from the panchayat that you have to add say a rainwater collection or hot water thing, and someone else, not an architect, a local supplier, vendor, is fixing the things on top of that. That's killing all the original design. Then why don't you incorporate it, keep the provision, and also let it be modular, in the sense that you can give the option that you don't need to do it now, but later at any stage when you do it, let it be this way. Yeah, then comes these days, even for e-mobility, EV charging. Last month the KSEB has declared that wherever you want, the charging units can be installed. Separate connection can be provided for that, especially for flats, apartments and all, even office buildings. So think of that. There will be two-wheelers certainly. Not only for two-wheelers, it is relatively easy. If it is for cars, maybe heavy chargers, that also can be identified if it's an apartment, at least one unit. Well, that against the demand or against the confirmation by the owner. But it has to be. Henceforth, in future, buildings should have this provision for installing EV charger. Waste management, of course, STP, the sewage treatment plant, solid waste collection and processing. It makes it, this is what we are facing in my apartment actually. There is no space identified for that. But then we have to. We had to identify that was creating a lot of issues, means keeping the waste collection bins and all in the car park area. So incorporate it at the time of the layouting itself. These are required. Biogas plant for the biodegradable, for the food waste and all, or composting. Incorporate all these things. You raise it, discuss with your client and incorporate these things. When it comes to solar RTP requirements in apartments, in flat and all, there's an issue.
where will you, how much space is required, and where will you do that. That's integrate RTP for common area energy consumption. If it's an apartment, two types of requirement. Individual houses will be having individual connection, service connection from the electricity board, and the common area, lighting, STP, all these things put together, there is a requirement of electricity demand is there. For that, a separate connection is there. So, for common area, it is relatively easy to incorporate. What I have shown is that you can have a construction for the solar plant, need not be in the rooftop. This is something done on the ground. On the ground means raised from the ground, on top of the pathway from the gate. It's done in my own apartment. That was my own, I only suggested the design and they got it done. It doesn't affect the beauty, the view of the building. That option is there. But the second one is more challenging. That is space for RTP for individual apartments. Whether the roof area is sufficient for all apartments depends on number of houses included in that. Mostly no. So whether that is possible, you have to look into that. If it's a smaller apartment, number of floors, if that is limited, so if just 4 or 5 floors, then it may be possible. So that provision also you have to look into at the time of design. If you look at the consumption, electricity consumption, the domestic electricity consumption, the maximum is in ceiling fans. So that is where energy conservation, for energy conservation, we always tell people that, okay, lighting, that was the major area. Well, all lights are like this now. It's all advanced. The only issue is that people are using more lamps than required. Apart from that, efficient lighting is there. But then efficient fans, so ceiling fan is another requirement. So identify this. If ceiling fans, well, architect may say that it's not my duty, but still the provision for that, if when the provision for that is there, we need to consider and suggest this. For example, the BLDC fan, energy efficiency of the appliances, that also should be kept in mind by building architects and constructors. Air conditioning. In many places you can say if you are doing the air conditioning, then fans will not be provided. That's a traditional practice. But then there should be ceiling fans for the efficient use of air conditioners. Yeah, lastly, I am to deal with this is nothing related to the building design or architecture. But then the last few days, a lot of discussions were happening in our state regarding net metering, gross metering, and there was a hearing by the Regulatory Commission that was disturbed by the mob, and they were forced to delay it, rather postpone it, reschedule it. Well, net metering is prospering in Kerala. I mean, I'm saying solar. On-grid solar system, that's what we mean by net metering. Earlier in our state, people started with a solar PV electricity generation as off-grid systems, means not connected to the electric grid, but we generated it, stored in battery, and with a changeover switch we were using it. With the help of ANERT, that was the thing, came into existence in around 2010. After that, recently, for the past 2 years, now electricity board, they have initiated the Saura scheme, and on-grid schemes become attractive. Many people are going for that. There is a subsidy for that. In addition to that, recently the Prime Minister Urja, they declared subsidy, and that too much larger, 300, quite a large volume of connections they are promising. It is in this light, I made just an effort for different levels of consumption. That is, what is the benefit? The first column, it is what is the consumption of monthly electricity consumption, units, number of units, starting from 100 to 500, different categories of people. The interesting thing is that
You know, in Kerala, maximum consumption, 57% of the electricity consumption is in the domestic sector. Again, among the electricity consumers, that tariff order, if you see this analysis is given, those who are consuming less than 150 units per month, their share is 52%, more than 50% is that level only. But I made a study for each consumption category, what will be the electricity bill with the present tariff. You know, the energy charges only I am calculating here for 0 to 50, 50 to 100, like that for different slabs, the tariff that's available. With that I have calculated the energy bill, electricity bill, the energy cost in the electricity bill. Third is a suggested solar PV capacity for that. And what's the cost? This cost is taken from that campaign of Prime Minister's Yojana for each capacity. 1 to 5 kilowatt, only smaller only I have considered here. And then what is the solar generation, monthly units of solar generation in our state? Well, the developers claim many different figures, but an annual average value, I made a survey personally. I am maintaining a few solar plants also. So based on a study I did for 2023, I found that it can up to 3.7 you can consider for a design. Average 4, it is difficult, but for on-grid systems, so 3.7 units per day per kilowatt, per peak kilowatt capacity. That's that is the basis of this calculation. Otherwise, if you go for KCB website, they are showing for every month what's the total generation and what's the total capacity. So the annual average figure for this solar sunshine hours, or it's called peak sun hours, that is number of units per day per kilowatt peak. That's only 3.23 or 3.3 you can say for the entire state of Kerala. Anyway, 3.7 I have considered this much units you'll be getting per month as average, annual average. Into 12 is the annual generation. So what will be if that much is generation? For example, if 100 units is your consumption, 111 units you are generating, means there will be no electricity, energy cost in the electricity bill, that is 0. In some cases the generation is less, so then only an energy charges will be coming there. That's why the last column, using the last column to calculate the payback period. Some people are very eager to know that, okay, if we invest on this, in how many years we are getting it back. Remember that the lifetime of a solar plant is nothing less than 25 years, 25 to 30 years for the solar plant. But of course, your inverter may not be lasting that, it's there, but still, if you consider the payback, it is the 4, 5, 6, that's the thing. But 150 and 100, that is a bit high, and majority are of the residents, the residential consumers are in that category. This is the case without subsidy. You are getting some vendor from the market directly giving the full cost. That's the case. If you take the subsidy, then the case is different. So the maximum, even for 100 units a month, it's only 7.4 it's coming. Otherwise, it's much less, around 3 years. That only in the net metering scheme. What is net metering? Net metering means you have installed the solar. So the solar generation, that will be feeding your domestic demand, the excess will be exported. So in your monthly electricity bill, you will find that what is the number of units imported from KCB, how many units exported, both will be there. So from the import, the export is subtracted, and the remaining units as per the tariff, they charge the bill, the electricity bill. That is net metering scheme. In that net metering scheme, with subsidy, it's available. This is the scenario. What I wanted to say that it's attractive. It's very attractive, very, very attractive, and that is why you can advise your clients, whatever. This is for residential, even in other cases, because up to 1 megawatt net metering is allowed in the state. The recent discussion dispute was regarding gross metering. Gross metering means, okay, you will have separate meters. Whatever you are generating, for that a separate cost will be there.
whatever you are consuming, a separate tariff will be there. Then the difference you have to pay. So here, the power that is generated, for that, that's what is shown as the annual income from solar. Means for at present 2 rupees 69 paise per unit, only that much you will be getting. In that case, the payback will be larger, that too without subsidy when you are taking. So 14 years, it's still the lifetime is much more than, it's more than almost double of that, but the payback is higher. That's why gross metering was objected the other day, and of course regulatory commission gave an assurance that no, we will not move into gross metering for this sector. But if subsidy is there, it's not that problematic. Even gross metering is not very problematic when the present subsidy is available. So this is for, I added this in the last minute, means just 2 days back, though I had to sit and calculate for the whole day to make this 4 tables. But I thought that it is worth telling all, not only architects, not as architects, but architects should be convinced of this. Okay, this is the gain that your clients in different sectors, this is the toughest sector, residential. So higher commercial sectors, it is much more attractive, because the tariff, whatever in net metering scheme, the tariff is higher for the commercial sector. So it is very much attractive. Only that in settling it, the daytime generation from solar, if you are using in the peak time, then 80% of that only will be considered. That is there. So let me stop it here, and these are my contacts, and this is what I want to tell you. Not I am telling, Mahatma Gandhi said it. If you want to be want a change in the world, then first we have to show that change. Be the change that you want to see in the world. That's what Mahatma Ji said long back. It is very correct. These days we all are advising. But instead of that, we have to do it and demonstrate. So with that, let me conclude it. I don't know how much time I took it. Anyway, thanks a lot for the patient listening. Thank you all. So thank you, Shashi sir, for that presentation, and I hope everyone sitting here now has some idea about. Everyone sitting here now would have got some idea about what all are the energy systems and things like that. So according to the schedule, if we see, the second is role of architects in. Okay. So you guys have the schedule. So in the schedule, if you could see, the second session today was role of architects in energy conservation sector in building industries. So now anyways, Appav sir would be joining in a panel discussion with Shashi sir. So we will have a panel discussion where they would have a discussion over this topic. So before that, I will make sure, see, why I was saying that this is an important topic for us, that I will explain now. So I'll be taking a small session. It won't be such a long session. I don't want to make you guys sleep. So I'll give a short session on what actually we are come here for. Is okay. So basically now, for as architects, once you all pass out as architects, you guys need to register in the municipality and all those things. That part you know, right? So as architects, if you want a building permit, you need to register as an architect, and after that you have to submit these drawings to get a building permit. So this is the main process which you do after this architecture course. Once you need to design a building,
You design a building, you make the drawings, you send it for approval, you need to get a building permit from the KBPR or KBR, municipality or panchayat, whatever, wherever you are giving the application for, you have to get a building permit in order to construct a building. So this is a standard operating procedure for architects to design a building. So you need to get the building permit. Now where this energy conservation comes into picture, that I will tell you. Any building which is designed, whoever designs it, any building which is designed, in order to get a building permit, if the building has 5,000 square feet or more of conditioned area, which is AC, or 100 kilowatt of the 120 kVA of connected load, which is like the lights, if there are equipments, you have machineries and things like that in your office, if it combines up to 120 kVA, then you need to have a KSECBC, the Kerala State Energy Conservation Building Code. There is a KSECBC, there is a separate code. This is a KSECBC code, there is a code. So that is actually directly related to the Energy Conservation Building Code, which is in the national system. So this KSECBC, they have an exam called Building Energy Engineering Expert, BEEE. There is this exam. So you need a signature of a BEEE expert in order to get a building permit. So if you design a building, completely design a building also, you can't get the building permit, even though all you documents, if you are preparing also, you won't get the building permit until and unless you get the signature of a BEEE expert. And in Kerala, the funny fact is only 36 people have passed this BEEE exam, because no one knows that there is this exam called BEEE exam. It happens once a year. So for that, first you need to do a BESC exam, which is Building Energy Simulation Expert. So first, once you complete your course, see, there are two ways to do this. Either you design your building completely, which means all the approvals and everything, you do it on your own. Or else, the other way is, you design the building and then you give your project to someone else to sign this BESC, because you need that BEEE sign, only then you will get the building permit. So for that, what you can do is, you can give it to someone else, and they are charging 2 rupees per square feet. So that is not such a huge amount per se. But the problem is, once you give another person the right to sign a document in your design, then it means he is also involved in the design. So let's consider you have designed a building A. You need a energy BEEE certification. For that you have come to me. What I am doing is, I am just keeping your design, and I will do a simulation, and I will run a software, and there will be a simulation report. I will sign that. If I sign that, what happens is, indirectly that means I have also designed this project with you. So if this case happens, whatever you design also, you won't have the complete authority over that project, because another person is signing. So this signatory power. So now, since this is mandated, now it is important for architects to write this BEEE exam. Because if you want to design a building, completely, you need to write this BEEE exam. Because only then you need not have to hire someone else to do this. So if you are a BEEE expert, you design the building, you do the simulation, you sign on behalf of the BEEE, and you are giving for the building permit. So basically you are designing the whole building. Otherwise, you are sharing your hard work with someone else, and he has nothing to do with it. He is not an architect, he might not even be an engineer. He is just a simulation expert. So see, there are a lot of softwares, and you guys might know this. There are softwares such as Building Designer and Autodesk Green Building Studio. There are a lot of simulation softwares. But what these guys have done is, these are all paid softwares which architects can't afford. So what they have done is, they have given a software called eQuest. There is a software called eQuest. So it's a free open source software. You guys can see, it would be looking like a software in the Windows XP era. You have those
olden times, that interface is completely of a very old system, but still that software, in that software you can actually generate a complete report for the building simulation. Like you designed a building and you have to create zones. Like now in a so this is that ECBC, what I was talking, right? KS ECBC. This is the guideline. So while designing a building, we now are required to look into these aspects as well. If you are designing a building above 10,000, like above 5,000 square feet of conditioned area, and 5,000 square feet of conditioned area means it comes any assembly building, whatever you take, AC auditorium, conference hall, hotel, all these things are above 500 square feet of 5,000 square feet of conditioned area. So which means for all these commercial projects, you exactly need to have a BEEE person signing this. So until and unless you guys as architects, and there is a catch for this, all the senior architects who are there, now they also have to study the software and do this. But you guys are young budding architects who are a bit more familiar with these softwares. You guys actually find it easy to do software work. So if you guys can complete this and get the certification, you will have a additional value in your portfolio when you are joining a firm. Understood? So if you are joining a firm, you are saying I am a BEEE expert. An architect in his office, he would think anyways I need a BEEE expert. If I am hiring this architect, he has a BEEE certification. So he can actually provide more value to my project. So that's how senior architects should see. So in your CV, this would be a very good addition if you could write these exams, BESC and BEEE. So it's a two-stage exam. I'll explain about this. So see, this is an undertaking for ECBC compliant building. So this part we need to sign. So these are all the appendix A with permit application. So these all an architect needs to sign and submit from now on for a commercial building. Before the completion certificate for the building permit, we have to sign all these appendix. And this part each architect has to do. Any architect who is designing a building more than 5,000 square feet of conditioned area has to do all these things. And now you might have seen these complex buildings, like you might have seen these complex where they would rent it out, they will create a structure and they will rent it out for other people. In those projects, it will completely change. That was completely done by these builder people because no architect is required, it's just a beam column construction. They will look at the setbacks and they will construct. From now on, that can't be done because now they have to ask the help of an architect because any complex building, it will be 10,000, 15,000 square feet. In that, if they need even 5,000 square feet of conditioned area, if let's say there is a G+2 complex building which is being built and the ground floor is going for HDFC Bank is taking for rent, let us say. Earlier it was like you build the complex and then you can get the permissions. But from now on, that is not the case. From now on, what happens is, before the building permit, before you get the building permit, you have to specify that if this is a 15,000 square feet building, then in this 15,000 square feet, my conditioned area is less than 5,000 square feet. That part you have to first itself declare. So when you do this, the problem is that only architects and this building energy simulation experts will have an authority over these projects. Other than that, all these builders and all those communities slowly will start moving out. So this ECBC compliance is in one way, it is actually promoting architects into this profession and it is giving a mandate to architect. So these diploma people and all those people who are there, who are working the same as us, for them, they will find it very difficult to clear these exams, ECBC exams. They can't because people who are doing this civil draftsmanship and the survey, all these people might have experience. They would have a lot of experience in the field and that is why they are getting projects. But they are not technically qualified to do this project. So now through these schemes, what is happening is the government is
pushing towards forcing all the commercial buildings which are there to be designed by architects or professionals who are technically qualified. So that is what is happening. This is a transitional change to make architects, empower architects to be the head of a building design project. So as architects, it is one of our moral responsibility. So this is the KSECBC code. This is a gazette notification which has come. So this code, actually many people might not even know about there is this NBC standards, all these things you know, you refer. But there is KMBR, KBBR standards which is there, which you need to see. If you have to design for the building permit, you have to follow the KMBR and KBBR. Now for these large commercial buildings, you have to also follow this document. So this document, I will share it with you guys. So you guys actually, while designing, if you guys are doing a 4th year or 5th year thesis project, let's say, so in that also, if you can actually once see, if you are designing a building, the most practical way of designing a building, if you can demonstrate in your thesis design or something, then you will have a first hand experience on what is the actual system which is there. Like after your 5th year, and once you graduate and become an architect, you will know that, okay, this is how. In the thesis period, you have that flexibility. There is no authority who is looking over you and striking you out. You will have the time. So while designing itself, there are a lot of aspects. Now yesterday there was a class in which structural earthing was explained. And as architects, we tend to forget about the services part. Even while designing, what you guys do is, even including me, even I was a person like that. So what we do is, we design according to the aesthetics of a building. We focus more on the aesthetics, about the planning and the rooms, all these things. But we completely forget the landscape. We will think that, okay, landscape, we will do these trees and all those Photoshop stuff, it is fine. But once you create a service layout and a service plan, after that your landscape will be shortened, because you are compromising, since you have neglected about the service part and you have done the landscape part for the remaining later half. After focusing on the building, you will be doing the landscape part. So what happens is, all these services get accommodated in that landscape area, and your projects won't have a proper good landscaping. That is because we don't design our buildings in accordance with the services. For us, service means the stairs and lift, that's all. That also you give the provision. But that is not the only things which are there in the service of a building. Like if you are having a huge auditorium, convention center, let's say, or a hospital, you need to have a 11 kV substation inside your site plan. I have seen many projects, I have went to colleges to see their thesis projects, they completely omit this. They will have good landscaping, all those trees, everything. But inside the site, there needs to be a transformer yard and a substation. All these these are all services which needs to be complied in a building or in a building area, site. But those things we neglect, because see, it is because our professional understanding on these subjects are very less. But you need to have a basic crux of all the services. At least you need to know, okay, this is a service which needs to be done. You need not have to know the exact details of how much kVA transformer is required. Maybe it's not your area of expertise, that's fine. But you need to understand that there needs to be a transformer yard. There needs to be a generator, a backup generator, and all those provisions which needs to be given on site. So that part, as architects, you need to understand. There is no, you can't skip those part and then think we are designing a good building. Because a design building, the best design building is the one which is actually possible. Because you can design the most beautiful buildings, but if it's not practically possible building, then there is no use. It will remain on papers itself. A building can be designed, but a building, if it needs to be erected, then it needs to be practically possible.
So that is a part. So this ECBC and all this, see all these speakers, what they are talking about is about these technical aspects which you are unaware of. Now, sir was talking about the renewable energy mandatory, which has been made mandatory. Now, as architects, we might not know what is a connected load, how to calculate this, how many solar is required. But you need to have at leastly you have to have an idea. Okay, solar, the optimum place where you can place the solar is facing towards the south. So these are some basics. These are basic things which as architects you need to have. It's like a thumb rule which you need to understand. Like if you have a solar, you need to understand it is not just solar. You need to have UPS, battery and all those systems which would be there. So you need to understand there is a connection between the building and all the services which are provided. It's not two separate entities. And the sir was saying, you are designing a building which needs to be aesthetically pleasing. And after that, once this is done, then you, when you place the solar and all those things, your initial idea, the ideation of the building has gone because it is being edited or there has been something which is forcefully put into the building. And the interesting fact is some architects have avoided these services in such a way that there was this building, I went for a jury and that guy has forgotten about the tank. See, water tank, that is a thing which is, that's not a service. That without a water tank, how can you have a building? But the thing is, they are so focused on the aesthetic part, they are so focused on the functional rooms that they completely avoid these services. So that's not how it works. Because a building and its services should gel together. See, you can take examples of Louis Aikan and all these people, all of them, they played with the services, with the stairs, all these functional elements, they played with it. They designed their building along these services. So those are architects who use services to their advantage. But now it is more easy for us because we have all the softwares. Those people used to sketch. Antoni Gaudi created parabolic arches by making physical models and seeing whether those parabolic arches would stay. Casa Mila is a project, if you can see, Casa Mila is a project, in that times engineering, it is a marvel. You can't even imagine a person thinking so out of the box when everyone was designing square and rectangular buildings. So as architects, it is not so difficult for us. We have all the softwares in the world. We have SketchUp, we have Revit. And trust me, in the next 5 years, by 2029, if this is where we are heading to, these ECBC, all these compliances, once it comes to place, the building information modeling, BIM, will have a key role in this building sector because all our approvals will become AI automated. Because see, there is a standard procedure, we have an NBC, we have all the codes available. So we need, if it is not a manual part to check, okay, whether they have put the setbacks, whether that won't be the case. You need to submit the Revit file of the whole model, including all the services, because you know in Revit you have all the services, everything is there. And I know many of you are going for this Revit classes as well. So in Revit, you have the MEP systems and everything in place. So once you complete a Revit model, it is a complete compilation of a building. So once you put that into the simulation software, like this Autodesk Green Building Studio and all those things, you will get a generated report of how much is the energy consumption, how much is each and every factor you will get as a report. So this is where it is heading to. Now we are giving a manual, we are giving the PDF, they are checking and they are giving the building permit. In 5 to 6 years, what will happen is, they will ask us the Revit file, they will upload it in a software, that software will check it whether this building has complied all the norms which have been placed. And if it is placed, what they will do is, okay, the building is approved. If it is not, it will clearly mention that these are all the faults in this building. And that would be a completely 3D based, auto-generated, auto-populated, report-based building permit system which would be coming in the next 5 years. So as architects, we need to be equipped with all these informations. Because see,
We have the data collected from 200 milliseconds, collected 3 seconds, and then 10 minutes. And then we need to start doing the statistical evaluation. So we have taken as very short time and short time evaluation as per the IEEE 519. So, which we have collected, taken for a period of 1 day. So there is a 1 day evaluation, there is a 1 week evaluation. 1 day evaluation with 3 seconds data, 1 week evaluation with 10 minutes data. So this becomes a very clear understanding. There are multiple evaluations happening in IEEE 519 to get the limits. So we did a 200 milliseconds measurement, which I have spoken because this is, I have been repeating this just to ensure that we are all in the same platform of understanding the IEEE 519. So this is the 200 milliseconds calculation, and then we do it every 3 seconds. This is set in the IEEE 519, and then we do a daily evaluation. So 3 seconds data for daily evaluation, and then you do a 10 minutes value and do it daily evaluation. Yeah. So 3 seconds data, 10 minutes data. We'll take a small break. I request to give an introduction, Rajan, or yes. Someone will do that. Yeah. Okay. Sorry. So request you. To. Thank you, Kiran sir. Thank you, Rajan sir, for the opportunity. Very good morning to all of you. I'm so happy that I'm able to introduce this great personality who did his BTech and then ME from IISc, Indian Institute of Social Science in Bangalore. And then he started his career as a lecturer first in an engineering college, moved on to assistant engineer, executive engineer, superintendent engineer, and currently chief engineer and executive director, Palakkad Project Zone of CPWD Palakkad. And he is positioned at IIT campus, and we're just having a small chat with him. When right now the number of students there is almost 1,200. That's the first phase. And in 2 more phases, the number is expected to be more than 10,000. So the entire accommodation, the entire, that is what he's envisaging, and a visionary is planning everything. A very nice person at heart, a good human being. I'm so happy that I've got this opportunity to invite you. Mr. NNS Rao, NNSS Rao, please. What is my? Thank you, sir. Good morning, everyone. It is my privilege and pleasure to be with you, all allied industrialists here. Basically, we are into government sector, construction of quarters, office places, and well, in government system, what we do, we try to do most economic structures. That doesn't mean that quality is less. We try to maintain the quality yet required standards, and we construct the structures very economically. Your perspective and government perspective is totally different. In this sense, we work with a service orientation, whereas industry mostly work with a profit orientation. And there is a slight gap. We try to bridge that gap. Now with I have 2 or 3 points to discuss, nothing else.
From design stage itself, we try to design the buildings for sustainability. That's the most important thing. Now, one more important thing, Government of India has introduced Made in India and Make in India policy, which gives a big boost to the industry here. Earlier, we used to import most of the material from US, UK, or maybe Brazil, Australia, and so on and so forth. Cost effectiveness may not be there at the time. Now, as on date, it is a big boost to the industry by giving Made in India, Make in India policy. With this policy, every one of us is benefited in a large way because taxpayers' money can be very well utilized for infrastructure development. Here, I think no architects are there here, I suppose. Okay, that's bad. Because at the time of designing, the requirement of the client's architects will take most. And in a, what is it called, ambitious way, they design these structures, which may not be self-sustained, and life cycle cost may not be that good. In this sense, they will use high energy consuming material into the building. No local material is used. And renewable energy materials like solar, PVC, all those things, they will not use. They may use aluminium or any other glass. All those things they will use in a big way. Way of which, once again, you are spending a lot on heating and cooling energies to optimize it. Architect role in designing any structure is tremendous. Now, every one of you know, when you are going for a green building, number of points allotted to electrical items alone is almost 1/3, 33 points or 34 points. Lead or Graha once you look at. That is, a big role is there for the electrical industry, electrical engineers, to contribute for sustainable buildings. I wish, I don't want to break, this is a wonderful session going on. I don't want to disturb your session, for which, yeah, I request every one of you, kindly go for rooftop, while doing, focus on rooftop solar energy. So that at least, because here is a tropical country where you have a lot of sunlight, sunshine, we can tap properly the energy at least for 8 months. Only 4 months when rainy days are there, you will not be able to get proper supplementation of energy. Whereas renewable energy, you can tap for almost 7 to 8 months. The second one, try to utilize the gadgets where low consumption of energy is. If you add these two, probably you are going to achieve almost 50 to 20 points. And HVAC system, when you are going for efficient systems by using recycled water, probably you are going to get maximum points, maybe 20 or 30 points, which gives a sustainable building to you, and the life cycle cost will be very less. I request and I pray every one of you should use and design your buildings in such a way that life cycle cost of the building is very minimal. At the same time, you are using the optimum resources of the material here. I wish every one of you all the very best. I thank the organizer for giving the opportunity. Thank you very much. Good night. Thank you very much, sir. On behalf of the organizers and the participants, we express our sincere thanks to you for sparing your time and very valuable insights. Even within a couple of minutes, he told us very important things like how to look for energy efficiency as well as embedded energy. And that's normally we miss out when we are building buildings. And since buildings are going to be one of the most energy consuming area, definitely your words of wisdom will definitely help. Thank you very much, sir, for being here, and thank you very much. Thanks. And so you can continue.
You can continue the session. Sorry for since he has to attend this for the architects. He was waiting since we go through the session in a very deeper sense. That is why let us continue that. Thank you. Now should I start from the beginning? Now we'll take it from here again, just a refreshment of the information what we have gathered. 200 milliseconds recording, taken over 3 seconds period, evaluated over 1 day. 10 minutes values, evaluated over weekly period. This is what IEEE 519 states. What is the evaluation? We need to understand what is the 99th percentile value when we are collecting the data daily. And then we need to understand what is the 99th and 95th percentile value when we are collecting the data weekly. How much of data we are going to collect? It is going to be mind-boggling. Just see this now. So the limits are defined for 3 evaluations. Daily at 99 percentile value, weekly at 95 and 99 percentile value. For what all the parameters? TDD for the consumer, THDV for the utility, and also the harmonics up to 50th harmonic. So the limits are defined for all of those stuff. Yeah. So that's the point. Now, it specifies at different voltage, different harmonics limits. So up to 161 kV or beyond that itself, there is a provision which gives a table what should be the maximum for different voltage levels. And then it also specifies the individual harmonic frequencies. And then you need to know your ISC by IL value, which we have spoken about in the previous slides. ISC is calculated at the PCC. So though there are a lot of multiple ways of telling how easy to calculate ISC, I will leave it to you right now. I will not get into that decisions. But ISC needs to be there, is very important. You will know why ISC should be there also. Now, if you say ISC by IL, if it is less than 20, you have some limits defined. If ISC by IL is between 50 to 100, you have some limits. So depending on the position where you are in the grid and your load characteristics, the limit for harmonic at your place is also having a limit. The limit is also defined based on the thing. Yeah. Say for example, you have a 20 to 40. Yeah, 20 to 40 is your limit, and the amount of TDD what you can limit is up to 8. The same place, same load in a different place with 50 to 100, you can have a limit up to 12, right? So the limits changes depending on, I'm only trying to interconnect what I have said before. Depending on the place where you are, the limits also varies, right? So this is very, very important. So not same limit is put for all the units across the place. It depends on the ISC by IL value. This is point number 1. Point number 2. But we took 3 evaluations, right? 99 percentile, 3 seconds, and then you have 99 percentile for 10 minutes values also. So now they have very clearly said, even for the voltage, you can see the limits for voltage, harmonics, and THD at various voltage level. So it all needs to be considered for your industry alone. So you need to know what is your ISC by IL value, what is your THD, what is the voltage level, depending on that, what is the THDV level. All those things needs to be understood. So now you have, they give one table and then tell you to define the limits. Say for example, for 3 seconds 99 percentile, they said you can have 2 times the table value.
if the table value says 12, okay, 99 percentile, no, that was reverse. That was a mistake from my side. It's 2 times the table value for 3 seconds value. And then for the current limits, it's for the voltage. For the current limits, it's 2 times the value. Let's talk about current predominantly because we leave the voltage to the utilities in that sense. So 2 times the 99th percentile value, we will have to do it. And 99th percentile value for 10 minutes is 1.5 times. And then if it is a 95th percentile value, the limit is going to be for 10 minutes. Yeah, 95th value over here. So this is a very simple limits what is defined. It's very simple, but let's see how much of data we will be doing it. But before that, I wanted to also tell you how a 3 seconds value and 10 minutes value can change. This is taken from one of the furnace industry. You see the gray color graph which is taken for a day is basically the gray color chart which tells you the limits. It doesn't tell the limit, it tells about the harmonic what is thrown on TDD. But at the same time, if you take it for a 10 minutes average, it has averaged of the 3 seconds value. So which means this is the difference. This is the reason why they have given different limits, 1.5 times, 2 times, and then the same as the table. So 10 minutes you can have. So it means at a very fast changing loads, like furnace, for example, can really have more limits because there is going to be a lot of change in the system, whereas a textile mill will have more or less a steady state of harmonic. So you can consider even a 10 minutes in this case. But ultimately, to cover all the different industries, the standard is made in such a way to ensure that we are within compliant with this rating. In a textile mill, it will always pass the 3 seconds value, but 10 minutes value can also always be in a bit of a trouble. But whereas in a furnace industry, it will pass the 10 minutes value, but it can cross on the 3 seconds value. This is just an information which we can go about it. And then the number of samples collected on a day, 3 seconds value, on a 24 second for one parameter, say for example TDD, if I take it, it is going to be 28,800 samples in a day. On that you find a 99th percentile value. So which means the amount of data, what you are handling is humongous. So you download the data from the device and see 28,800 samples for what all the parameters? TDD, 3 phases, L1, L2, L3, and harmonics up to 1 to 50. Imagine the amount of data. I'm just trying to make you see if you wanted to do it in an Excel sheet, how it will look like. Alright? This is a lot of calculation. This is a lot of calculation. Say for example, if I have totally around, what did I say? 100 currents, 3 currents, 150 parameters for 50 harmonics, and TDD. So totally around 153 parameters for only for current. You are doing it into 28,800 samples. So the amount of data is humongous, and we need to be very careful in handling this data. This is what is very important. That's why IEEE 519 is not so easy to be implemented as well, either for the utility or for the consumer. So that's the part. So in other words, out of 28,800 samples, you are talking about the 99th percentile, that is 1% value, which is 288 times you can cross the limits. In other words, you can cross the limit set by the standard for any parameter of TDD or harmonics. You can cross the limits 288th time, but 289th time you cannot cross. Then you come into the failure mode. Yeah. So it also depends out of the sample. It doesn't mean when it happened. It is for the whole day of data. So you can't say when did I fail in IEEE 519? You can't ask this question. Rather, you should say how many times in a day I failed. It can be morning, evening, depending on your load. That freedom is with you. But at the same time, you should know when in this day, if I am failing, how many times I have crossed the limits. And that is very important for you to do the mitigation activity. And then the same way for 10 minutes sampling of 99 percentile, you take in a week
every 10 minutes value, which is around 1,800 samples. Again, that is also huge. 1,800 samples for again 153 parameters. We calculate it and then do it. But if you do everything in Excel, it can also be achieved by some simple formulas. But it's not so easy to manage those kind of data on a day-to-day basis. Yeah, that's also another way of doing it. So this is how the limits are taken. If you need this slides, we are ready to support you with this. But just give me your email ID so that I can pass it on to you. And now I just wanted to tell you how this sampling of value is calculated. What is percentage? You all say we know only percentage. Why we should? What is percentile? The percentile means it is only giving too much of a headache for us. So I will tell you what happens. If I take a one-day data of 28,800 samples in a day, and then I sort it in an ascending way, the whole data. This is the red line, right? And then I leave off 1% of the data and then find what it is. That, if that is the above the limit or below the limit, is as simple as that. So this is the way it needs to be calculated. So Excel provides that way, but it is not to daily. Your IEEE 519 compliance should not take more than 10 minutes for you in your whole of your industrial activity on a whole day of operation. So there are a lot of ways where we can provide that. That's where the meter manufacturers comes into play to give you this information much more easy and make your life more simpler. Yeah, so the reason I'm saying is the complexities on IEEE 519 measurement and sampling methodologies exist, but it is monitored more in a realistic way. That's the point I can do it, and with the help of the right devices. So these are the voltage distortion limits as per 2022. Limits of 99 percentile value for 3 seconds. So your voltage harmonic, you can take this as a guidance for your voltage level. Which level, what is the voltage harmonic THD I should be getting it from the supplier. Or 95th percentile over 10 minutes. So it depends. If you see, look at it, a voltage harmonic can be higher for 3 seconds value, and for 10 minutes value, the voltage harmonic is lesser at the same voltage level. Yeah. Now this is one of the table which says 120 to 69 kV, which we normally come into place. I'm not taking into 110 kV, but in this case, depending on 3 seconds value, this is the table. This table we have made it in such a way that we have already included 2 times the value of the table given in the standard. So it becomes very easy. The TDD for a 3 seconds values, if your ISC by IL is less than 20, then you should be having a TDD of 10%. You are allowed a TDD of 10% limit. Yeah? Or if it is between 50 to 100, you are allowed a limit of 24, yeah, for TDD. The same thing for a 10 minutes value. You have 95th percentile and 99th percentile given over here. So this is 1.5 times, and this is the same as the table over here. So this is a simple way of calculating or seeing the limits according to your requirements, what we have in the industry. Now, I am a prosumer. So it also says I am a prosumer. I have X amount of solar power in my plant, and then I am also consuming. So should I apply IEEE 519 into my place? So this is, in this case, it says if it is a distributed generation or an IBR, more than 10% of the total load capacity, then it also goes into IEEE 519 if it is less. If it is more, a different standard needs to be followed, which is IEEE 1547 or IEEE 2800. So this is a different standard if you are having more than 10% of generation happening in your place. Yeah, right. So now if I have to take a small note of what is required when you wanted to do an IEEE 519 measurements, devices should be at the PCC, ISC should be calculated, IL to be recorded on a monthly basis, ISC by IL value determines the limit, so you need to have, so for every industry,
I would suggest you to look at these points. ISC by IL values, and you should also consider your limits based on that and have one page document which is going to be helpful for you. So this can help you in making these stuff on a day-to-day basis much more quicker. Right. Should I measure continuously this power quality, or I leave it someone to come and do this whenever there is a problem? As I said, the impedance, the grid is becoming very, very dynamic. If you don't do it continuously, you miss out a lot of major aspects of it. If you are doing once in 6 months, you miss out once in 6 months only you are able to get some data, that too for the measurement period, which is very limited, 1 day or 2 days. When you have a continuous data, you have the complete control on the system. As I always say, data is gold. If you have more data, if you know all the nameplates of the motors in See, the more you are stressing on the system,
efficiency will be keep on going down. Try to optimize your building. Everything is like a mission. You design your building like a mission. Then only you will be able to give a good design to the client. Well, one very important thing that we are ignoring, that is solar. We say here it is not required, 6 months we will not be getting, or 5 months we will not be getting, it is a rainy days here in Kerala. But you are getting at least 6 months. Let us look at the positive side of using solar panels. And nowadays, solar panels are coming efficient panels are coming. Earlier, the efficiency used to be 27%, 28%, I think. Now it has gone up to 36%. I'm not talking of, what is it called? The energy we are generating. No. I'm talking the other side. If that is the case, in 3.5 years, you will achieve break-even. After 3.5 years, your energy will be in a profit. You are getting energy at free of cost. Why can't you use those gadgets, self-sustaining gadgets? Second, you can use it. You can use your recycled water, used water. We are nowadays thinking, okay, used water we can look at only, what is it called, gardening, nothing else. But you cannot use that water straight away to gardening. Maybe for a house of maybe 2000 SFT or 3000 SFT, what you are thinking is all right. When you are looking at the institute as a whole, where 1000, 2000 people are working, or 2000 are maybe housing 3,000-4,000 people or 10,000 people, at the time, waste handling is very important task. How do you utilize the waste or the byproduct? How do you get maximum benefit out of it? That is most important. You have to design a structure in such a way that there is no waste going out from your campus. Now I'll tell 2 or 3 things about the project what we are constructing here. Here in IIT Palakkad, as on date in phase 1, around 1,200, 2 hostels are there housing almost 1,200 people. Almost 1 lakh square meters. 1 lakh square meter. We are constructing 58,000 if I take 1,20,000, 1,15,000 square meters we are constructing as on date as a phase 1. And second phase, almost another 1,50,000 square meters, not square feet. 1,50,000 square meters once again in second phase we are getting. Third phase, another 1,50,000 square meters. So the target for IIT Palakkad is almost to house 10,000 students and faculty together. Handling a big township, I can say. Now if they dump all the waste generated from IIT Palakkad on Palakkad or in Palakkad, will Palakkad be able to sustain that? Not possible. Because at somebody's cost, Palakkad cannot be taken granted. For which, there what we are
Good evening all. Hope enjoy the food. Okay, let us move to the last session of the conclave in the building sector. Our distinguished guest is also kind enough us to give away the memento for our speakers. എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ വളരെ അധികം പെയിൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്കിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നത്. അവരൊക്കെ ഈ സെക്ടറിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊഫഷണൽസും പോളിസി ബിൽഡേഴ്സുമാണ്. അവരുടെ ഓരോ നിമിഷവും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. എൻ്റെ 35 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും ഈ പല ഓർഗനൈസേഷനും പല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ബിൽഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡ് വരെ പോയിട്ടാണ് ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാലക്കാടിന് പിക്ക് ചെയ്തത്, ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഐ ഹോപ്പ് ദ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ ഡെലിബറേഷൻസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് 2 days convince you a lot, isn't it? So it's worth ഈ ലൂമിനർ സാധാരണ നമ്മൾ പല ഫങ്ഷനിലും കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി കുറേ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ വന്നിരുന്ന് എൻജിനീയേഴ്സിനെയും ആർക്കിടെക്ട്സിനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. അതിൻ്റെ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു നമ്മുടെ സെഷൻസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും ഇല്ലേ? അംഗീകരിക്കൂല്ലേ? സോ ദാറ്റ് മേഡ് മൈ മിഷൻ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്. സോ സാറിൻ്റെ സമയം അതിലേറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ 10,000 കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കേണ്ട ചുമതലയുടെ പില്ലർ സ്റ്റോണാണ് റാവു സാറ്. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രൈം ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന ജനറേഷനോടാണ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു വേസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് സർവീസ് ഫോർ ദിസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ചെയ്തു മെസ്സേജ്. അത് നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് സ്റ്റോറി വിച്ച് ഐ ക്യാൻ conveys to you people all. So let me just invite our honorable chief guest to give away the mementos to our distinguished speakers for the conclave. So first of all, let me welcome Mr. Manu Varki, Executive Director, CPWD, Palakkad Zone, to receive the award from the Chief Engineer. So they are a part of this same organization and they jointly doing this mission for us. Thank you. So the second call goes to Dr. Shashi Kotail. Shashi Kotail sirne എനിക്ക് ഇനി ഫർദർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ശശി കോട്ടായിൽ വിൽ റിസീവ് an award memento from the Chief Engineer. Dr. Appau sir is a legend in the industry now. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പോളിസി മേക്കറാണ്. സോ ഹി വിൽ ബി റിസീവിങ്. അവർ കോൺക്ലേവ് ഹീറോ ജി കൃഷ്ണകുമാർ സാർ നിറയെ ഫങ്ഷനുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്മാരത്തെ ഒട്ടനവധി മൊമെൻ്റോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ വെർട്ടിക്കൽസിൽ നിന്നും. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടോക്കൺ ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ യു സർ. I also invite your local hero here, Thomas George, to receive a memento. Now it is the mission of Thomas sir. One more minute, sir. Rajan sir called us and gave memento through Rao sir. Now, Rao sir has spent a lot of time and the memento has to be given only by this person who is the pillar stone of this program, none other than Rajan Menon sir. I request Rajan sir to give away the memento and request Rao sir to accept it. Thank you Rajan sir, thank you Rao sir.
So our session now restart. A small sweet talk from Subramanian sir, please. Yeah, please. So, give him a big clap. Hari sir, the stage is yours now. Good afternoon, all. It's, after lunch, it's typical to sit for long and have our attention span expanded. And especially after a good lunch, it's much more difficult. So, my name is Hari. I work for a company called Janitsa Electronics. Honestly, I have never thought that I would be addressing before architects group. Yeah, because I am predominantly an electrical person who has been into metering for quite some time. So when Mr. Rajan Menon asked me that you need to talk something, I was thinking, already I'm half asleep, and now what can I talk about it? But what interconnects architects and electrical system, that's the topic which I wanted to take. For example, leads. So when you wanted to make energy sustainable buildings, one of the parameter which we can consider in your design is to be sustainable on the electrical side as well. And I also understand today there is almost 30% of the leads credit comes from the electrical points. Yeah. So one of the electrical points which I am into is the electrical measurement. So when you measure electricity, or in other words, whatever you do when you measure something, you can manage it much better. That's what Lord Kelvin said way back in 1907. So when you measure even electricity, energy consumed, and all the electrical parameters, unfortunately or fortunately, electrical system comes with whole lot of holistic parameters, not only just like flow or volume, rather it has complete electrical parameters, and all these parameters are interconnected. So when we have all these data going into a system, and then when you're able to monitor it continuously, we will also we can also create a long-term sustainable systems, because we are measuring it continuously and having a data. Nowadays, data is gold. Yeah. So when you have lot of data, then you always have gained the importance of how we can manage it much more in a better way. So with this note of thought, I thought I will leave it out to you all people, and thank you very much for this opportunity. Thank you. So now I invite Appav sir to just add a few more words to encourage you architects into the fraternity, and we welcome your presence towards the electrical industry too. Thank you, Appav sir. Please. Good morning. Good afternoon. So I have been shuttling between these two events. I should first thank Mr. Rajan for his what do you call very big effort. He has arranged a conclave involving people. I know the pain he has taken. He is always interested in grasping whatever possible from the people. If
Manu comes here, he will grasp whatever the talent he has, and he wants to exhibit it to the audience. So as Hari explained, I am not so conversant with the architecture of the building, but based on the experience, though I am an energy editor, based on my experience, I would like to give few advices to the young architects. I could say that architects are prime advisors for the clients. I felt it in a meeting held at Delhi involving architects. We were analyzing the flaws that happens in a building. Finally, it makes an embarrassment to the client. Ultimately, they couldn't even get a supply. They couldn't get the building energized because of some flaws which the architects are not aware. That flaw can make the final embarrassment. So that's not a highly technical one, but you should keep in mind those aspects to avoid any conflict during the actual execution, because the builder will always be interested in getting the things done and making it functional. If anything happening towards the functionality, any hindrance happening, then the architects will be the first person to be blamed by the client. So in that respect, we had a meeting with the architects at Delhi. They told, when we pointed out certain points, they told, we are not aware. Kindly provide some inputs, some codal provisions with reference to codes and regulations. Then we have evolved a paper and sent it to the architect. They found it very useful. For example, I can say, you see, annually there are more than 1,000 numbers of fire incidents taking place in buildings, especially in Mumbai, in all metro cities. The buildings are not safe. The prime reason being the violation or the poor awareness in executing the electrical installations. So, for example, in a multi-story building, people have been, all the presenters so far could have been explaining about the intricacies of energy conservation and all the things. But there should be some holistic approach. Holistic approach means there are several types of things involved in a building, not only conservation, there are power quality, Mr. Hari is here, and safety audit, we from National Federation is here. So unless you avoid the conflict between these three things, you can't have a building operational in a satisfactory manner, for which I can cite certain example, what you should observe, prime things that what you should observe. You can also make a note, you know. See, lightning protection system is one of the best. See, whenever the architects are involved, there are a reluctance to destroy the aesthetics of the building. Because lightning, we have to protect the building. Building safety is importance is paramount. We have to provide the protection of the building against the natural lightning stroke, for which they provide a lightning mast at the top. You don't go into the technicality. There is a lightning mast. It captures whenever a lightning attacks the building and it safely discharges it to the ground. Thereby your building, equipment, everything is safeguarded. It is detailed in IEC 62305. However, what's the problem now is they have to provide lot of down conductors. The down conductors are, the lightning mast is connected to the ground. It could be a multi-story building from 20, 30 or 40, even 100 meters in Mumbai. There are, those conductors are coming to the ground and they are interconnected to the earth grid. So those conductors gives a shabby look to the building. This is the problem where the architects are there. But nowadays, there are techniques that you can integrate those things. For example, you can use a building metallic facade itself as a conductor. This will be hidden. These conductor, lightning down conductors will be hidden. It will not destroy any aesthetics. Whenever a lightning protection system person comes into picture, you just say them, I don't want to destroy my aesthetics. But how far you can
make it without destroying the aesthetics. But we are not compromising safety. That should be the aim. Another thing, there are building facilities involving UPS in data centers and switching gears for the shopping complexes and transformers, generators, everything is involved, especially in hospital locations. There is no downtime. They have to provide UPS. The zero time. See, if there is a surgery taking place in an operation theatre, you have to afford the supply without any time delay, for which you require UPS. But these are all the brain centers for the building. For example, hospital installations or the data center. For the data centers, downtime is very less, just 20 minutes per annum. So this is the trend the architect should know, for which what are the things required. So as I said, the brain is the UPS and the backup generating devices. There should not be any compromise. You should provide, your role is just to think of this and provide some space. You have provided space for everything. Finally, the consultant or the contractors are given, okay, this is the place available, you do it. There should not be that thing. You should plan in advance. What are the requirements? It is necessary for the safety and proper functioning of the facility. In that, for example, you may be aware of fire that took place in a famous Delhi theatre, Upar theatre, which killed 50 people and 103 people have become incapacitated due to heavy smoke, not due to, they are not afflicted with a fire, they have not been burnt. Due to asphyxia, they died. So overnight, the government have enacted, they amended the electricity rules to the effect that only dry type transformer should be provided inside the building. Suppose if you have missed that part, you are not providing a dry type, instead you are providing oil type transformer, then your building will not be energized by the statutory authorities. This will become an embarrassment. Similarly, if you provided a generator set, it should not affect the setback clearance. Because you are young, you will not be aware of the setback clearance, but you should know in future, for every building, the municipal authorities are issuing a planning permit. They will provide the setback clearances, depending upon the height of the building, to enable easy evacuation of the people when they are trapped during fire. For which you should provide a clean passageway without obstruction for a fire tender to come in and evacuate the system, people. So what you have to observe is whether the setback clearance are affected or it is left. For example, if there is no space, I have seen some places, a diesel generator set was placed because that space was empty. It's not empty. It is an earmarked space for evacuating people. It's a setback clearance. But in your eyes, it seems empty. It is for your purpose. But the contractor has no other way. There is no space for me, sir. Okay, there is no space. We will not give any supply. That a commercial complex was closed in Chennai because of this simple issue. So what I want to say is, we should not give embarrassment for the builders or the owners or the clients by avoiding these small things. What the architect, he need not know about the generator functioning, everything. He should know what is the size of generator, what is the size of transformer required, what is the space required, where you have to put it. That's all. What's the VPS arrangement, where you have to put it. Because VPS are generally provided at the edge of the building, that is not at the center core. There could be some data centers, some battery arrangements, everything will be there. In the periphery of the building, it can be located. But the space available at the final day is at the center of the building. With a small space, you are providing UPS. Contractor has no other way. He is providing UPS, then on the another rack he is providing a battery station. Ultimately, the electrical inspector comes into picture, he refuses the supply. So these are very little things
but it should be observed. Yeah, a checklist you have to prepare and keep it in mind. In another area, there is in Coimbatore, a builder has started constructing a building. There was a 110 kV overland. See, he raised the road. See, he told, I have provided a clearance of, requisite clearance of 3.7 meters for the 110 kV plus 0.3 meters something. But that space of road has been elevated, so he couldn't get supply. Finally, he has to sacrifice that land for park something else. So this creates a major headache for the builder who thought that some clubhouse, something could be built in those areas. Another thing, the supplier overage line, that is important thing. And there is a recent announcement, recent amendment in the regulation that is for the multi-story building. This is a bus bar trunking system. As of now, cables are becoming the culprit for all the fire. They emit toxic fumes, they give flame, not only flame, fumes, which is not, once you get entangled, get entrapped in a fire situation, the visibility will not be there. You can't see the evacuation ways or the exit ways. So the stampede will occur. So that's why the regulation provides, you provide such and such a type of cable and such and such a type of protection. Your job is just to make a checklist and instruct your consultant or the contractor, have you complied with these checklists? Just 10 to 30 points, 20 points, that's all. If you have such an idea, it will enhance your work and it can differentiate from the other architects. With this, I would like to end up my advice to you. I hope you know your role and you make the clients comfortable in bringing his installation in a safe manner and especially for its functionality. Thank you all. Thank you, Appava sir. So, this is a message to the architect community to don't make your client or builder panic. So that is a conclusion of this. And I invite Mohandas sir to give a presentation on HVAC system, which is a part and parcel of every building. So Mohandas sir will speak on that particular topic. Thank you. അങ്ങനെ പിടിക്കാറില്ല, ഒരു കയ്യിലേ ഒരറ്റത്ത് മാത്രം പിടിച്ച ബോർഡ് പോവും. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. മലയാളം അറിയാത്ത എത്ര പേരുണ്ട്? ആരുമില്ല? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ. മെക്കാനിക്കൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കിട്ടിയുള്ള സെഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോഡേൺ HVAC സിസ്റ്റം. HVAC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിംഗ്, വെൻറ്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്. ഈസ് ഇറ്റ് ഓഡിബിൾ? ഓക്കെ. ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ്.
പിന്നെ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ, അതായത് പോളിടെക്നിക്കിൽ ലെക്ചറായിട്ട് ആണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് 2020. ദെൻ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് എനർജി ഓഡിറ്ററാണ്. എസ്പെഷ്യലി പമ്പ്സ്, HVAC, തെർമൽ സൈഡൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു കുറച്ചൊരു പ്രൊഫഷൻസി ഉള്ളതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൽ ഏതാണ്ട് 2004-2005 മുതൽ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ. അതാണ് പറയാനുള്ളത്. എനർജി ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ എനർജി ഓഡിറ്റ്? കൻ എനിബഡി അറിയാമോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എനർജി നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇൻകമിങ് എക്സ്പെൻസ്, ഇൻകമിങ് ഫിനാൻസ്, ഔട്ട് ഗോയിങ്, അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ്, പ്രോഫിറ്റ്, അതൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതുപോലെ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ എസ്പെഷ്യലി എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ, അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജ്ജം എത്രമാത്രം എഫിഷ്യൻ്റാണ് എന്ന് അസസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് എവിടെയാണ്, അതിൻ്റെ പിറ്റ്ഫോൾസ് എവിടെയാണ്, അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് എവിടെയാണെന്ന് പഠിച്ച് അതിനൊരു വയബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻജിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് എനർജി ഓഡിറ്റ്. അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് അനാലിസിസ്, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ, അത് വിത്ത് വയബിൾ, ഫിനാൻഷ്യലി ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി വയബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ അതിലധികം കൊടുക്കാം, അതിലേതാ അവർക്ക് ഫീസിബിളായിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് എനർജി ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനർജിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്, ഈക്വസ്റ്റ്, അതുപോലെ ബിൽഡിംഗ്, ECBC, ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഉച്ചയ്ക്ക് മിക്കവാറും ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുള്ള കാലവും AC ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉറക്കം അങ്ങനെ വരാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെന്നൊന്ന് ഞെട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഞെട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് നെട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. എനർജി കൺസർവേഷൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ള ആദ്യം പറയാം. അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ പോവാം. യെസ്, ഈ ഇക്വേഷൻ പരിചയമില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല, ഇല്ലല്ലോ. 6-ലോ 7-ലോ 6-ാം ക്ലാസ്സിലോ 7-ാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. ആം ഐ റൈറ്റ്? പക്ഷേ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്, അത് നമ്മൾ പ്രീ ഡിഗ്രി +2 ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിന് ശേഷമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് ചിന്തിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞെട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. ആകെ കിട്ടിയ സമയം 1/2 മണിക്കൂറാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം. തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഏതാണ്ടൊരു 40-45% ആണ്. അതായത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ 40-45% നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുക. ദെൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ്, എൻഡ് യൂസറുടെ ലോസ്, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, 1 കിലോവാട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, കിലോവാട്ട് അവർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 3.5 ടൈംസ് ഹീറ്റ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം ഗ്രിഡിൽ, നേരത്തെ ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഗ്രിഡിലെ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഷെയർ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 65-67% പകലും ഒരു 79-80% രാത്രിയും തെർമൽ ഷെയർ തന്നെയാണ്. ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഈ സോളാർ പവറൊക്കെ വന്നിട്ട് പോലും അത് ഒരു 65-ൻ്റെ താഴെ പോയിട്ടില്ല പകലുള്ളത്. എനിവേ അത് മാറും. അപ്പോൾ ആ ഷെയറൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉള്ള കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 22.4 തെർമൽ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളൂ. ഇത് ആ ലോഡ് ഷെയറിങ് ഓരോരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ന്യൂക്ലിയർ ആദ്യം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറഞ്ഞു, കാരണം പല രാജ്യങ്ങളിലും ന്യൂക്ലിയർ നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. ദെൻ നമ്മൾ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ആക്ച്വലി നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 5 കിലോഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് നീഡഡ് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ. അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താ, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1.067 കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗെറ്റ്സ് കൺസ്യൂംഡ്. അപ്പോൾ ഈ 1 കിലോഗ്രാം, ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 1 കിലോഗ്രാം കൺസ്യൂം ചെയ്യണം. ഇനി അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് വാനിഷിങ് ദാറ്റ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫോർ എവർ ഫ്രം ഗോ. മരങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ദെൻ
ഹീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ പോലും അത്രയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ 3.5 ടൈംസ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ്. ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് കാരണം വേറൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് 1.47 kilograms ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഇപ്പോൾ പല പ്രോജക്റ്റുകളിലും പല തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകളിലും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ എടുത്ത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് വിടുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിൽ അതൊരു അപകടം പിന്നേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് എർത്ത് ക്വേക്ക് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. എനിവേ ഇത് അത്ര നല്ല പരിപാടിയാണെന്ന് ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല. നമുക്ക് മാറാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ എവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള പ്രോഗ്രസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു പാരാമീറ്റർ നമ്മളുടെ എനർജി കൺസംഷനാണ്. എനർജിയുടെ ഉപയോഗം, പെർ ക്യാപിറ്റ എനർജി കൺസംഷൻ. അപ്പോൾ എന്താ അതുകൊണ്ടുള്ള ഡ്രോബാക്ക്? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഹ്യൂമൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് വെച്ച് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ഷോർട്ട് അത് 5 ചില്ലാനം മണിക്കൂർ സമയം നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കളയണം ഒരാളുടെ. അതായത് ഒരാളെ 5 മണിക്കൂറിന് കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ് നിങ്ങളൊരു യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം യു ആർ സേവിങ് ദ ഓക്സിജൻ ഫോർ 5 hours പെർ മാൻ. ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനെ സമീപിക്കാൻ. ഇതെന്താ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏത് ബിൽഡിംഗ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും, എസ്പെഷ്യലി സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള അതോറിറ്റീസാണ്. ഞാൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആളല്ല, മെക്കാനിക്കലാണ്. HVAC അതുപോലെ പമ്പിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകൾ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷൻസി എന്ന് പറയാവുന്നത്. പക്ഷേ പല ബിൽഡിങ്ങുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇപ്പം നമ്മൾ വലിയൊരു കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടൊരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി, അതിനുള്ളിൽ ചൂടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ആ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ആ കുറയ്ക്കാനുള്ള ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ നിർബന്ധിതമായിട്ട് ECBC വഴി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാനാണ് അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള എഫക്റ്റുകളാണ് നേരത്തെ പറയുന്നത്. എത്രമാത്രം വെള്ളം ചൂടാവും, എത്രമാത്രം എയർ ചൂടാവും, എത്രമാത്രം ഐസ് മെൽട്ടാവും എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കണക്കാണത്. അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അന്തരീക്ഷം എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ പുസ്തകങ്ങളും റെഫറൻസുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. ഈ റോം ടു റയോ എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ മോഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതൊക്കെ കാണാം. സെവൻ സുസുക്കി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. UN-ലൊരു 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരെയൊക്കെ ഞെട്ടിച്ചതാണ് ചില ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ. അതൊന്ന് കേൾക്കണം ആ സ്പീച്ച്. അതുപോലെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇതാണ്, അതായത് ഇൻകൺവീനിയൻറ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായാലും പുതിയ തലമുറയായാലും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പലപ്പോഴും. ഞാനത് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയണതല്ല, അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയണതാണ്, എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ആക്ച്വലി മോഡേൺ എയർ കണ്ടീഷൻ HVAC സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് പ്രായോഗികമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനതിൽ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ട് ഞാനത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് AHU മീൻസ് എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്. ഏതൊരു HVAC സിസ്റ്റത്തിലും സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്രസർ, വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു കംപ്രസർ ഉണ്ടാവും, ദെൻ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഉണ്ടാവും കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് വാട്ടർ കൂൾഡാവാം, എയർ കൂൾഡാവാം. നിങ്ങൾ പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പുറത്ത് അല്ലേ. അത് ദെൻ ഉള്ളിൽ സാധാരണ ഇൻസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൂമിനകത്തുള്ള യൂണിറ്റുകളുണ്ടാവും. ചെറിയ പ്ലാന്റുകളൊക്കെയാണ്, ചെറിയ ഡിവൈസസൊക്കെയാണ്. വലിയ ഡിവൈസസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കണ്ടൻസിങ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ തന്നെ കാണും, വലിയ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ടവേഴ്സ് കാണും. കംപ്രസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ നമ്മൾ ലോ പ്രഷറിൽ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തണുപ്പ് കിട്ടും. ആ കിട്ടുന്ന തണുപ്പിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എയറിലേക്കോ മാറ്റുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ എയർ കണ്ടീഷണർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക.
കോൾഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒരു സ്ഥലത്ത് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ചിൽഡ് വാട്ടർ ആക്കിയിട്ട് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത പൈപ്പ് കൂടെ എല്ലാ റൂമിലും സപ്ലൈ ചെയ്യും. അതിനെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ പാസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എയറിനെ തണുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ വേറൊരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ തണുപ്പിച്ചിട്ട് എയറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഡക്റ്റ് വഴി. പക്ഷേ അതിന് കൂടുതൽ സ്പേസ് വേണം. പല ബിൽഡിങ്ങിലും എസ്തറ്റിക്സിനെയൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും, സ്പേസിനെയും ബാധിക്കും. കാരണം മുഴുവൻ എയറിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് വേണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പൊതുവേ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ വാട്ടർ കൂളർ അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ചിൽഡ് വാട്ടർ ആ റൂമിലെത്തിക്കും. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വെച്ചിട്ട്, റേഡിയേറ്റർ പോലെയൊക്കെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വെച്ചിട്ട്, എഞ്ചിനിലെങ്ങനെ സാധാരണ എഞ്ചിൻ്റെ വെള്ളത്തിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു എയറിനെ കടത്തി വിടുന്നൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമിലറായിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് ഈ AHU എന്ന് പറയുന്നത്. കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു പൈപ്പിനകത്ത് കൂടെ, സീരീസ് ഓഫ് ട്യൂബിനകത്ത് കൂടെ പോവും. ക്രോസായിട്ട് ഫിൻസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ്, ഒരു പോർഷനിൽ എയർ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എയർ തണുക്കും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. 2 ഫ്ലൂയിഡ്, ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് മീഡിയം. ഇതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയാം. പല ഡിസൈൻസുണ്ട്, പല മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അരമണിക്കൂറോളം തീരില്ല. ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു സിമുലേഷൻ മെത്തേഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. ഒരു ഡെമോ ഒന്നും കാണിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ മോഡൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത്. CFD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ്. നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേഷനിലോ ഡിസ്കഷൻ മറ്റേ കാൽക്കുലസിലൊക്കെ എലമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എലമെൻ്റൽ വോള്യം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു എലമെൻ്റൽ വോള്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പോർഷനാണ് ഒരു ഏരിയ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഒരു എലമെൻ്റൽ പോർഷനെ നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഉള്ള എല്ലാ ഫ്ലോയ്ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. തെർമൽ ഫ്ലൂയിഡ്, അതായത് എയർ, കംപ്രസ്ഡ് എയർ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വാട്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പോലെയുള്ള ഓയിൽസ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ലിക്വിഡ്സ്. ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സിമുലേഷൻ ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ CFD മെത്തേഡ്. ഈ CFD മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ചില ഏരിയകളും കൂടിയുണ്ട്. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത്, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ സൈസ് ചുരുക്കാം, ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ മെറ്റീരിയൽ ചുരുക്കാം, ഏത് രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട്, വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് അതിൽ ചെയ്യാം. കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. അതിലത്തെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് ഞാനതിൽ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഇത് സാധാരണ ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയും. ഇതിൽ ആ റെഡ് കളറിൽ പോകുന്നത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡാണ്. ഇനി എയർ കണ്ടീഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിൽഡ് വാട്ടർ താഴോട്ട് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒരു പൈപ്പ് കൂടെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, അത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ആ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള കുറേ വരകൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ലൈൻസാണ്. അതങ്ങനെ പോയി താഴത്തെ ഒരു ലൈറ്റ് പച്ച കളറോട് കൂടിയുള്ള ഇതിൽ താഴത്തേക്ക് പോവാണ് തണുത്തതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ഈ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ഫ്ലൂയിഡാണ് ഈ ചുവന്ന കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് റെഫ്രിജറേഷൻ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന തണുത്ത റെഫ്രിജറൻ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ വെള്ളം തണുക്കുകയാണ്. തണുത്ത വെള്ളമാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ്. ഒരു റൂമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിലേക്കോ കപ്പാസിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യണ ഫാക്ടർ ഇതിൻ്റെ സൈസാണ്, പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിൽഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ സിമിലറായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എയറിനെ തണുപ്പിക്കാൻ. ആ എക്സ്ചേഞ്ചറാണ് സാധാരണ നമ്മൾ AHU എന്ന് പറയുന്നത്, എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ചെറിയ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിനുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് വൺ സെപ്പറേറ്റിംഗ് മീഡിയം. ഈ സെപ്പറേറ്റിംഗ് മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഹൈലി കണ്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറോ അലുമിനിയോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക. AHUവിനും കൂടുതലും അലുമിനിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ്. കോപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ട്യൂബ്സോ അതുപോലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. എനിവേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ആനിമേഷൻ നടക്കണമെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സിമുലേഷൻ നടക്കണമെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മളതിൻ്റെ അവസാനം കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ്, ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ
എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഇഫക്റ്റീവ് ആവണം, അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആദ്യം അതിൻ്റെ ജോമെട്രി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ജോമെട്രി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏത് രീതിയിലാണ് ഫ്ലൂയിഡ് പാസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം. അത് ബൈ ജോമെട്രി നമുക്ക് കാഡിലോ അതുപോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ചില സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ മോഡൽസ് ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള ആ ജോമെട്രി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം ജോമെട്രി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ പറയാം, ജോമെട്രി പറഞ്ഞു കൊടുത്താലേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഈ എലമെൻ്റൽ അപ്രോച്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ജോമെട്രി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ യൂണിറ്റ്സ് വേണം. കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ യൂണിറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന FPS സിസ്റ്റമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പലപ്പോഴും FPS സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോഴും കിടന്ന ഇഞ്ചും ഫീറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അതുപോലെ ഒപ്പാസിറ്റി സിമുലേഷൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ഞാനത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ദെൻ ചേഞ്ച് ഒപ്പാസിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലായിട്ടോ ലോക്കലായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫോർ ദ അനിമേഷൻ പർപ്പസ്. ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പോർഷനിലും എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ എന്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ പൈപ്പ്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ, അതുപോലെ ഫേസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നതെന്നുള്ളത്. ദെൻ ഇവിടെ സിമുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺജുഗേറ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ്. അതായത് രണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിക്നെസ് വളരെ കുറവായിട്ടേ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മാത്രം. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഹീറ്റ് ഫ്രം വൺ ഫ്ലൂയിഡ് ടു അനദർ വൺ വിതൗട്ട് കോൺടാക്റ്റിംഗ് ഈച്ച് അതർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ മിനിമം സ്ട്രെങ്ത്ത്, മിനിമം തിക്നെസ്, സൈസൊക്കെ ഇവിടെ വേണ്ടു, അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി അത് പറ്റില്ല, അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. കാരണം അണ്ടർ പ്രഷറിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ റെഫ്രിജറൻ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എനിവേ HUവിൻ്റെ കേസിൽ അത്രയും പ്രഷർ വരുന്നില്ല. കാരണം കോൾഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ് വാട്ടർ വരുന്നത് ഒരു ഫ്ലോയ്ക്ക് വേണ്ട പ്രഷർ മാത്രമേ അതിലുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സാധനം ഡിഫൈൻ ചെയ്തതോടുകൂടി തന്നെ മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് റീജിയൻ, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് റീജിയൻ, അങ്ങനെ 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ തിക്നെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കണ്ട. പിന്നെ വരുന്നത് അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള വാൾസ് ആണെന്നൊക്കെ അസ്യൂം ചെയ്യാം. The influence of walls on heat transfer between fluids will be modeled using thermal resistance. Thermal resistance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എൻഡ്, ഒരു മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് എൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ. ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള കാരണം അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസാണ്. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗ് എടുത്താൽ അറിയാം അല്ലേ, രണ്ട് നോഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം. അതുപോലെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലും ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മൾ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറുകളിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കത് തിൻ വാളായിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞൊരു മെറ്റീരിയലും മറ്റേ ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല, പുറത്തെ കവറായിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഇൻസുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് വിടാം. അപ്പോൾ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെയും കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ സിമുലേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാൻ പോവുകയാണ്. മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് പറയണം, ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണെന്ന് പറയണം. HU ആണെങ്കിൽ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആയിരിക്കും, ചിൽഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ ആയിരിക്കും, റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റൂമിൽ എയർ തന്നു, ഇവിടുന്ന് വെൻറ്റിലേഷൻ എയർ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കും, റിട്ടേൺ എയർ എന്ന് പറയും. ആ റിട്ടേൺ എയർ ഒരു ഡക്റ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള HU ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ HUവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പാസേജ്, അതിനാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ എയർ എന്ന് പറയാം. ആ റിട്ടേൺ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയണം. അതപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് മെഷ്, ആ മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ദറ്റ് എന്താ പറയുക എലമെൻറ്റ്സ്, ആ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നെറ്റ് പോലെ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്കിതിൽ കൊടുക്കണം. ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് തന്നെ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ അത് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. സർഫസ്, അതായത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ സർഫസ്, അതായത് ഏത് പൈപ്പിനകത്ത് വെള്ളം പോകുന്നു, പുറത്ത് ഏത് ഭാഗത്ത് എയർ പോകുന്നു,
അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ സർഫസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതിലും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട്, ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാത്തത് സമയക്കുറവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. എനിവേ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം, അതായത് ടെക്നിക്കലി നമ്മളതിൽ ആ സാധനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും, ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ AHUവിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കണക്കാക്കണം, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് സാധാരണ. അതൊക്കെ ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസാണ്. അതിനാണ് സോൾവർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന CST മൾട്ടി റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമാണ്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ആ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാലും ഒരു ആംബിയൻസിലാണ്. ആ ആംബിയൻസിലെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് മറ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണറിയോ? നേച്ചറിൽ ഏത് തരം 3 ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട്: കണ്ടക്ഷൻ, കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ. റേഡിയേഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷനാണ്. ഈവൻ നമുക്ക് AC റൂമിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ നേരെ മാറിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇരുന്നാൽ, ഡു യു ഫീൽ ഹോട്ട് ഓർ കോൾഡ്? ദ ലാസ്റ്റ് മാൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഡു യു ഫീൽ ഹോട്ട് ഓർ കോൾഡ് ഓർ എനി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമോ? വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമോ ഇരിക്കണേന്? ഇരുന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കൂ. ക്യാൻ യു എനിബഡി വൈ ഇറ്റ് ഈസ്? എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? പുറത്തുനിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ അത് ബിൽഡിങ്ങിനകത്തായാലും പ്രധാനമാണ്. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ വാൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി 4th പവർ ഓഫ് ദി അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ വാൾ സർഫസ്, അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. സിമിലർലി നമ്മുടെ ബോഡി തിരിച്ചും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഹീറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വി ഫീൽ കംഫർട്ട്. തിരിച്ച് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഹീറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വി ഫീൽ ഡിസ്കംഫർട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് എപ്പോഴും ഈ കംഫർട്ടിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഇത് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പല സമയത്തും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റൂഫും അതുപോലുള്ള ഏരിയ, പ്രത്യേകിച്ചും സൗത്ത് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് വാൾസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് പലപ്പോഴും വളരെ പരിതാപകരമാണ്. പഴം ഉണ്ടാക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന പെട്ടി പോലെയാണ് പലപ്പോഴും പല വീടുകളും. നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ കംഫർട്ട്, എന്നിട്ട് വലിയൊരു AC കൊണ്ടുവയ്ക്കും. ആ AC വയ്ക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റ് കൂടുതൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഓവർലോഡുമാണ്. നമുക്ക് AC ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ വീടുകൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഡാം ഷുവർ ഐ വിൽ ഷോ യു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ AHUവിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഈ പിന്നെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീടിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. എനർജി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് 5 lakhs ഓർ സോ. അതിൽ വീടിനകത്തേക്കുള്ള ലൈറ്റ്, ഹീറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ, നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ 2013 തോന്നുന്നു, ഒരു സമയത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകാർ വന്നിട്ട് ഈ വെന്റിലേഷനോട് ഇതിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, SUSയോടന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആൾറെഡി അവർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ചെറിയൊരു ഹെഡേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് അവർ വരണത്. അവർക്ക് ഈ കോൾഡ് വാട്ടറും അതുപോലെ ചിൽഡ് വാട്ടറും അതുപോലെ ഡക്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സ്ഥലം അവർ ആർക്കിടെക്ചർമാരുടെ ഡിസൈനിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അതൊരു വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കായിരുന്നു. ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം, അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെയാണ് അല്ലേ? സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രക്ചർ നമ്മളുണ്ടാകും. ലാസ്റ്റ് വേർഡ്, കാരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആവശ്യം എസ്തെറ്റിക്സാണ്. എസ്തെറ്റിക്സ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കംഫർട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ കംഫർട്ടിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഇൻപുട്ട് അതിൽ വേണം. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിലുള്ള മറ്റുള്ള എക്സ്പേർട്സിനെ വിളിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ
2013 ഇഷ്യൂ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അവരൊരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ നമ്മൾ ചില സൂത്രവിദ്യകളിൽ കൂടെ അതിനെ ചെറിയൊരു സജഷനോ കൊടുത്തു. പിന്നെ അതവർ കുറേയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാലും അവരതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈവൻ ഒരു ഡക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ പൈപ്പിംഗ് പ്രോപ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് HVACയോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ടാവും. അവരോടത് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. HVAC മാത്രമല്ല, എല്ലാ സിസ്റ്റവും. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ലൈറ്റ്നിങ്, അതുപോലെ വേറെ കാര്യമാണ് അക്കൗസ്റ്റിക്സ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ അക്കൗസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സൗണ്ടും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റും. വൈബ്രേഷൻ, ബിൽഡിങ്ങിൽ വൈബ്രേഷൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം തോന്നും ചിലപ്പോൾ. എറണാകുളത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ട് കോടതി അവർക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഐദർ യു സെറ്റിൽ ഡൗൺ ദറ്റ് ഇഷ്യൂ വൈബ്രേഷൻ്റെ ഓർ യു ക്ലോസ് ദറ്റ് ബിൽഡിംഗ്. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു 4ാമത്തെ ഫ്ലോറിലൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഫിലിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം പിന്നെ ഫിലിം എല്ലാം പ്രോസസ്സിങ് ഇല്ല. അന്ന് 1998-99 ഫിലിം പ്രോസസ്സിങ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ രാത്രി പോലും ആ ജനറേറ്റർ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ജനറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലേ അവിടേക്ക് കൊണ്ട് സപ്ലൈ കിട്ടുള്ളൂ, പവർ കട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് നടക്കില്ല. വൈബ്രേഷനാണ് വില്ലൻ. ജനറൽ പാനലൊക്കെ അടിയും. അപ്പോൾ അത്തരം കേസുകൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നായിരുന്നു. നിസ്സാരമാണ്. പിന്നെ ജനറേറ്റർ വെച്ചത് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നോഡ് പോയിൻറ്റിലാണ്. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറിയാൻ പറ്റും എവിടേക്കാണ് നോഡ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത്. നോഡ് പോയിൻറ്റിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അടുത്താണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകും. ഈവൻ ഗ്ലാസ് പാനലൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും. നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ അപ്പുറത്താണത്. അപ്പോൾ അത്തരം കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ. ഞാനൊന്ന് പറയണമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലീസ് ബെയർ ഇൻ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തരം ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന് സിമുലേഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തെർമോ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, കോൾഡ് ആൻഡ് ഹോട്ട് റീജിയൻ, ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് തിയറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 2 ഫ്ലൂയിഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കണ്ടക്ഷനാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഐദർ ഫോഴ്സ്ഡ് ഓർ നാച്ചുറൽ കണ്ടക്ഷൻ. ഇവിടെ നമ്മളെ കേസിൽ AHUലൊക്കെ ഫോഴ്സ്ഡ് കണ്ടക്ഷനാണ്. കാരണം നമ്മൾ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി, അവിടുത്തെ ഫിലിം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും, ചില ടേംസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കണം. ഇൻലെറ്റിലും ഔട്ട്ലെറ്റിലും ഒക്കെയുള്ള കേസുകളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു GUI വരും. അതിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർഫോമൻസ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്സ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ച് അധികം അറിയാത്തതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും, ഒരു സാധനം കിട്ടും. ആ ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങനെയാണ്, എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിൽ പോകുന്നു, അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ നോക്കി അറിയാം. അതിൻ്റെ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള, അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ വേവറിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, തിരിച്ചിങ്ങനെ റിട്ടേൺ, അതിൻ്റെ പ്ലേറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയോ ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈസ് മാറ്റിയാൽ എന്താ എഫക്റ്റ് വരിക. കാരണം ചില സമയത്ത് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ സ്ഥലം വളരെ കൺഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ സിമുലേഷനിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലൈക്ക് ദിസ്. അതിങ്ങനെ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നോക്കൂ, ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ടായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടാം. ഇപ്പോൾ ചില കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഈ താഴെ കണ്ടോ, ആ ഒരു കേളിങ് കണ്ടോ, ഒരു ടർബുലൻസ് പോലെ ടർബുലൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണോ. അത്തരം എനർജി ലോസ് വരുന്ന ഡിസൈനിലൊക്കെ നമുക്കൊരുപാട് ഇഷ്യൂസ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഭാഗത്തെ ഷേപ്പുകൾ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റും ഡിസൈനിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പണ്ട് കാലത്ത് ബൈ എക്സ്പീരിയൻസാണ് പലരും ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പോൾ 20, 25 അല്ലെങ്കിൽ 30 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കായിരിക്കും അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10-15 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫീൽഡിൽ. അവർ ആ പരിസരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും വാട്ട് ഈസ് എ ട്രബിൾ വിത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് പറയാനുള്ള അർത്ഥമില്ല. പക്ഷേ
AHU അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, അത് ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാം. ഇതിൽ വേറെ ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയുക, പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, എനർജി കൺസർവേഷൻ HVAC എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, പറഞ്ഞുതരാം. അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 മണിക്കൂർ പറയാനുള്ള സാധനമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുക്കാത്തത്, സമയം പേടിച്ചിട്ട്. പറയൂ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദ പോയിൻറ്റ്. കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ 2016 ഒരു വീടിൻ്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ആക്ച്വലി ഇത് 2006-08 മുതൽക്കൊക്കെ പ്രോജക്റ്റായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് കുറച്ച് ചില ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായി, വീട്ടിലെ ചില ഇഷ്യൂസൊക്കെ കാരണം പെട്ടെന്ന് പണികൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പണിയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പണി നിർത്തിവെച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങിനോട് കൂടി ഞാൻ പണി നിർത്തി. കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലല്ല പണികൾ പോകണമെന്നുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ബിൽഡിംഗ് എപ്പോഴും ഒരു നാച്ചുറൽ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് അതിനെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കാനും നിലനിർത്താനും പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എനർജി പ്ലസ്, ഈക്വസ്റ്റ്, അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ, സൺ ഡയറക്ഷൻ, പൊസിഷൻ, ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്, അസിമൂത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു ദ ബിൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ ഫേസേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ്, ഓപ്പണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോഴ്സ്, ഇതൊക്കെ അതിന് കാരണമാണ്. അതുപോലെ റൂഫ്, ഏത് തരം റൂഫാണ്, വാൾസിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ, ഫ്ലോറിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് അത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിളാണ്. ഒന്നൊന്നുമല്ല, ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിളാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ളത് എനർജി പ്ലസ്, അതുപോലെ ഈക്വസ്റ്റ് വളരെ കണ്ടാലൊരു പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക, അത്രയും ഡെവലപ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലെ തോന്നാം അതിൻ്റെ അനിമേഷൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ എനർജി പ്ലസ് അതല്ല. എനർജി പ്ലസ് USA പേറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അത് കുറേ കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. എനിവേ, എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ കുറച്ച് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് കംഫർട്ട്. കാരണം കംഫർട്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ബിൽഡിങ് ചെയ്താൽ, കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുള്ള കംഫർട്ടുകൾ. ഈ കംഫർട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് കംഫർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ HVACയിൽ നമ്മൾ HVAC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിംഗ്, വെൻറ്റിലേഷൻ, അല്ലേ, കൂളിംഗ്. ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ട് തരുന്ന 2-3 കാര്യങ്ങൾ: ടെമ്പറേച്ചർ, എയർ വെലോസിറ്റി, അതായത് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ, എയർ വെലോസിറ്റി, പിന്നെ ഫൗൾ സ്മെൽസ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സ്മോൾ സ്മെൽസൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചില കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ വരുന്ന കാര്യമാണ് സൗണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലോവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രിൽസ് വഴി നമുക്ക് എയർ തരുന്നു. ഇവിടെ നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സൗണ്ട് ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫാനുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം സാധാരണ നോർമലി ഒരു 45 ഡെസിബലിൻ്റെ മുകളിൽ സൗണ്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കംഫർട്ടായിട്ട് വരും. ഈവൻ റൂമിനകത്തൊക്കെയാണ് ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോംസാണത്. 70 കഴിഞ്ഞാൽ, 70 ഡെസിബിൾ കഴിഞ്ഞാൽ പൊല്യൂഷനാണ്. 45 താഴെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള റൂമിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. ഈവൻ ക്ലാസ്സിൽ പോലും 45 വന്നാൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും. ഈ സൗണ്ട് കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, അവിടെ പുറത്തൊരു ബ്ലോവറിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എസ്തെറ്റിക്സ് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടെ വേണം. നമുക്ക് തിയററ്റിക്കലി പറയാം അതൊക്കെ ശരിയാണ്, സയൻറ്റിഫിക്കലൊക്കെ ശരിയാണ്, തിയററ്റിക്കലൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി താമസിക്കാൻ തോന്നില്ല. അതിന് കാരണം ഈ കംഫർട്ട് ലെവലിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീട് പണിത കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയണത്. പറ്റും എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത് 16 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വീടാണ്. അത്ര ഒരു ടെക്നിക്കൽ എന്താ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി, എസ്തെറ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊന്നുമില്ല, അല്ലേ, ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തന്നെ ഞാനത് ഇതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു പോർഷൻ കണ്ടോ, കുറച്ച്
എലിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ആ പോർഷൻ ഒരു ലോഫ്റ്റ് ഒന്ന് പൊന്തിച്ചതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലോഫ്റ്റ് ഒന്ന് പൊന്തിച്ചതാണ്. അതെന്താ കൊടുക്കാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഡയറക്റ്റ് വെൻറ്റിലേഷൻ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അങ്ങനെ ഒരു ലോഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സൗകര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കിളികളെ മറ്റ് ശല്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തൊരു ടെക്നിക്കാണ്. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂബിക്കൽ ഷേപ്പിനടുത്ത് വന്നു. അപ്പോൾ ക്യൂബിക്കൽ ഷേപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാലോ, സർഫസ് ഏരിയ കുറവും വോളിയം കൂടുതലായിരിക്കും. ആ രീതിയിലാണ്. അതുപോലെ വടക്ക് ഭാഗത്ത്, അതായത് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ടെറസ് വരുന്നത്, ഈ ഭാഗത്ത്. കാരണം വടക്ക് ഭാഗത്താകുമ്പോൾ ആ റൂഫിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വരും. തെക്ക് ഭാഗത്താണല്ലോ മിക്കവാറും സൂര്യൻ നമ്മുടെ വേനൽക്കാലത്ത് കൂടുതലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് അതുപോലെ വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ റൂമുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കോർണറാണ്. കിച്ചൺ ഇവിടെയാണ്. കാരണം കാറ്റ് എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് പോകണം. ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് കയറി കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ അടുക്കള. അപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള പുകയൊന്നും നോർമലി അകത്തേക്ക് വരില്ല, കുറച്ച് വരുന്നല്ലാതെ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. ബെഡ്റൂമൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറും തെക്കും ഭാഗങ്ങളിലാണ്. കാരണം കാറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ. ഇത് ഞാൻ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടെക്നിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജറിയാണ്. ഇമേജറി എന്നാണ് പറയുക, തെർമൽ ഇമേജറി എന്ന് പറയും. യു ക്യാൻ സീ ദർ ഈസ് എ സ്കെയിൽ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഫ്രം 32.2 to 50.2. അപ്പോൾ അതിലത്തെ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് കാണുന്നത് 50.2, 32.2 കാണുന്ന ആ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി വയലറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് വയലറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം 32.2 ആണ് സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. ഇത് നടുവിലൊരു കഴ്സറുണ്ട്. ആ കഴ്സറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ലെഫ്റ്റിൽ ടോപ്പിൽ 48.9 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ചില ക്യാമറകളൊക്കെ ഉണ്ട്, IR ക്യാമറ എന്ന് പറയാം. ഇത് ഈ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേയാണ്. അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കൂ. മാക്സിമം ഔട്ട്സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ 48.9 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 50. ഇൻസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് കാണാം. ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴെ റൂമിൽ നോക്കുമ്പോൾ 38.9 ആണ്. ആ കഴ്സറിൻ്റെ പോയിന്റിൽ ഇതിവിടെ 38.9. ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഉരുഡീസ് പോലുള്ളൊരു ടൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാരുതി ടൈൽസ് എന്ന് പറയും, നിങ്ങൾ കേട്ടണമെന്നറിയില്ല. അത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ഭാഗം ഹോളമാണ്. സൈഡിൽ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിന് വേണ്ട സ്റ്റീലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാപ്പും കിട്ടും. അതിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ടെൻസൈൽ പോർഷൻ, അതായത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൻ്റെ താഴെയുള്ള പോർഷനിലാണ് ഈ ടൈൽസ് വരിക. അപ്പോൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് കുറയും, കോസ്റ്റും കുറയും. കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയും. മുകളിൽ മാത്രമല്ലേ കോൺക്രീറ്റ് വേണ്ടു, ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ വേണ്ടു. അപ്പോൾ കോസ്റ്റും കുറയും. അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ എയറിൻ്റെ പോക്കറ്റ്സ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ വയലറ്റ് കളറിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് മിക്കവാറും ഭാഗം. ജോയിൻറ്റുകളിൽ മാത്രം സിമെൻറ്റ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ജോയിൻറ്റുകളിൽ മാത്രം കുറച്ചുകൂടെ ഹീറ്റ് കൂടുതൽ കാണും. അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ 38.9 ആണ് ബിഫോർ ഇൻസുലേഷൻ. പ്ലീസ് നോട്ട്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദ സ്ലാബ് ഈസ് 10 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. നോക്കണം, അവിടുത്തെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു 50 ആ റേഞ്ചിലേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള സീൻ നോക്കാം. ഇതാണ് അവിടുത്തെ റൂഫിൻ്റെ പോർഷൻ. നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ തെർമോ ഇമേജറി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കാണും. മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ അറൗണ്ട് 59.3, അറൗണ്ട് 60 സേ. ഇൻസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് റൂമിൻ്റെ ഉൾഭാഗം. ഇൻസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 32 ആ റേഞ്ചിലേ ഉള്ളൂ. നോക്കൂ, 30.5. അത് മാക്സിമം ഹോട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്. അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ അതിലും ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ്. ആ സ്കെയിലിൽ നോക്കിയാൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആ റൂഫിൻ്റെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് അറൗണ്ട് 30 അതിലും കുറവായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ചുമര് നോക്കൂ, ചുമരിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 26 ആണ്. 26 പറഞ്ഞാൽ എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചറാണ്, റൂമിൻ്റെ വാൾ ടെമ്പറേച്ചർ. അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു AC വേണോ? ആവശ്യമില്ല. മാത്രമല്ല ഈ റൂഫിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ റൂഫ് ഫ്ലാറ്റല്ല, ഹൊറിസോണ്ടലല്ല, ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വെൻറ്റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റൂം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ വെൻറ്റിലേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്
ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ച സമയത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വെൻറ്റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും, രാവിലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ആ ഡിസൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചെരുവ് കൊടുത്തത് സോളാർ പാനൽ വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ചെരുവോട് കൂടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ സോളാർ പാനൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചാൽ മതി, അതിന് കൂടുതൽ വേറെ സ്ട്രക്ചറൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട. ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഞാനത് ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാം. എനിവേ, ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 27 ഡിഗ്രി. നേരത്തെ 10 ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേ സാധനത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ താങ്ങി നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി 26.8 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. കാരണം നമ്മളവിടെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്തത്. അതാണ് അതിൻ്റെ എൻജിനീയറിങ്. അതാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു. യെസ് സർ, ആൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ. അതിൽ ചെയ്തതിലെ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതിലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആ സ്കെയിലിൽ നോക്കിയാൽ, സ്ട്രക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. യെസ്. അല്ല സർ, the tiles are having a shape of Maruti car. The initial Maruti 800, it is having a slope on all the sides. So like that trapezoidal shape. So it is having a space like this. ഒരു വി ഷേപ്പ് പോലെ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കമ്പിടുന്നത്, റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സിമെൻറ്റ് വരുമല്ലോ. അതെ സർ, ഹോളോ ആക്കണം. അതുപോലെ ഈ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വേണ്ട കമ്പിടണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് പറയാം സാർ, ഞാൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ. അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തു. സോ ഇൻക്രീസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഹയർ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ബിൽഡിങ്ങിന് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വഴി കൊടുത്ത ക്വാളിറ്റി ഇതാണ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അക്രോസ് ദി റൂഫ്, വാൾ എക്സെട്ര. പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ 2 കാര്യമുണ്ട്. തെക്കും പടിഞ്ഞാറും ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് ഹീറ്റ് കിട്ടുക, നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റും നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച്. സോ അത്തരം ഭാഗങ്ങളിൽ അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ കൊടുത്തു. മാത്രമല്ല ഫുൾ സൺഷെയ്ഡ് കൊടുത്തു. നിങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയറിയാം, ഫുൾ സൺഷെയ്ഡ് കൊടുത്തു. കാരണം സൺഷെയ്ഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരു 2 അടി താഴെ വരെ എപ്പോഴും ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് താഴെ ഞാൻ കോട്ടിങ് കൊടുത്തുള്ളൂ. അത് ഇതിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാം. അതെ, ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ തെക്കും പടിഞ്ഞാറുമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻസുലേഷൻ കൊടുത്തു. എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഇൻസൈഡ് വാളിനൊന്നും അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഔട്ട്സൈഡ് വാളിന് മാത്രം കൊടുത്തു. അതുപോലെ വേറെ കാര്യം ചെയ്തത്, ഈ സൺഷെയ്ഡിന് അതുപോലെ റൂഫിലും കൊടുത്തു. വാളിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിലാണ്, സൺഷെയ്ഡിലും റൂഫിലും കാരണം നോർമൽ ഹിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു 1 ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ ആ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഇത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ചെയ്തത് ഗ്ലാസ് വിൻഡോസ് എല്ലാം 25% ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉള്ളത്. അതായത് ഹീറ്റ് 25% കടത്തി വിടുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ് ഇഷ്ടം പോലെ കമ്പനികളുടെ പല കമ്പനികളുടെ. അത് തന്നെ കോട്ടഡ് ആൻഡ് ടിൻറ്റഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടിൻറ്റഡും കോട്ടഡും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ കോട്ടഡ് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ കോട്ടിങ് കാരണം തന്നെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ അവിടെ നടക്കും നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള റേഡിയൻ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ അവിടെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി അത് ഞാൻ ചെയ്തത് സിംഗിൾ പാനൽ പെയിനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡബിൾ പെയിൻ ആക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ഡബിൾ പെയിൻ കൂടി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇനിയും കുറയും. ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല. അവിടെ തന്നെ സഫീഷ്യൻറ്റ് റിസൾട്ട് എനിക്കുണ്ട്. നോക്കൂ, ആ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം കളർ വേറെ കാണാം. ഐ വിൽ ഷോ യു. ഇതാ പിന്നെ മുകളിലുള്ള വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഒരു യെല്ലോ കളർ കാണുന്നത്. അതുപോലെ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ ലെവൽ ജനലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തും കുറച്ച് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറുണ്ട്. ആ ഓറഞ്ച് കളർ വരാൻ കാരണം ഏറെക്കുറെ ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതേസമയത്ത് സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ താഴെ അതില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയും റൂമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇത് നോർത്ത് വാളാണ്, ഇത് സൗത്ത് വാളാണ്. 25 ഡിഗ്രിയാണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണുന്നത്, സൗത്ത് വാളിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. AC റൂമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. റൂഫിൽ മാത്രം ഒരു 30 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഞ്ചിൽ. ഇപ്പോൾ 27 കാണുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഏതാണ്ട് ഒരു വയലറ്റ് കളറാണ്. ആ വയലറ്റ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഏതാണ്ട് ഒരു 26, 27 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിന് അവിടെയും റൂഫിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറുള്ളൂ. സർ ഇതാണോ സാർ?
അല്ല, പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പെയിൻറ്റിങ് ഇത് ചെയ്തു, ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു. എഴുതെടുക്കുമ്പോൾ ബെയറായിട്ട് ഈ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തത്. പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിയും കുറയും, പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിയും കുറയും. മതി, കുമ്മായടിച്ചാലും മതി. അല്ല, കോസ്റ്റ്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ മൾട്ടി റിഫ്രാക്ടറി പെയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് മൾട്ടി റിഫ്രാക്ടറി പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വേവ് ലെങ്ത് ഹീറ്റ് നമുക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പാകത്തിന് പലതരം മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫൈൻ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഇമൽസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഓഫ് IR റേഡിയേഷൻസിനെ ഈസി ആയിട്ട് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള പെയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയറാണ്. പിന്നെ അതിന് ചില എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു ചിലത്. അത് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ അവിടേക്ക് അത് നോക്കിയില്ല. എനിക്ക് സഫീഷ്യൻറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ കാൽക്കുലേഷൻ. ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇത് നോർത്ത് വാളിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ 25 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. ഇത് വേനൽക്കാലത്ത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് സമയത്ത് നല്ല ഹോട്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്തതാണ്. പുറത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൂഫിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 60 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് അറൗണ്ട് 40 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. ഉണ്ട് സർ, ഉച്ചയ്ക്ക്. ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി സമയത്താണ്, 2:30-3 മണി സമയത്താണ് അത് എടുത്തത്. രാവിലെ അല്ല, അത് ആ സമയത്ത് അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ വരില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ. ദെൻ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ലോഫ്റ്റിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന കുറേ ഹോൾസ്. ഈ താഴെ ഒരു 3 ഹോള് കാണാം, അത് റൂമിൽ നിന്നുള്ള വെൻറ്റിലേഷനാണ്. മുകളിലുള്ളത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കണം, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഈ സോളാർ ഹീറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറമാണ്, കുറച്ച് കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനോടൊരു ബന്ധപ്പെട്ട് ഹീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പുറത്ത് സോളാർ എയർ ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊവിഷനാണ്, ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ സാധനം വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാനതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറിയൊക്കെ പഠിച്ചു, ഗംഭീരമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മാർക്കോ കിട്ടി, നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി. ഫീൽഡിൽ ഈവൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ, ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഫീൽഡിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിയോ? വളരെ സിമ്പിളാണ്. തട്ട് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് വയ്ക്കുക വേണ്ടു. മൊത്തം 11 മീറ്ററോളം ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ആ 11 മീറ്ററിൽ 27-28 വരെ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പൈപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും മേസൺ, അതായത് ഈ കെട്ടുന്ന ആൾ, സാർ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല. അയാൾക്ക് വേറൊരു ഇതില്ല, ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട, വെൻറ്റിലേഷൻ ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട, അത് വലിയ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇയാൾ സമ്മതിക്കില്ല. അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ പൈസ ഇറക്കണം, അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കാണ്, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കെട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൂടെ നിന്ന് കെട്ടിച്ചു. 3 ദിവസം അത് കെട്ടാണ്ട് നടന്നു, വേറെ പണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അവസാനം ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്തു, ഓഫ് കോഴ്സ്. പക്ഷെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി വന്നപ്പോൾ പറയാണ്, ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമ്മൾ കൺവിൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കൺവിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതർവൈസ് വി കനോട്ട്. അപ്പം നമ്മളത് തറവായിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം, ഇത് ചെയ്താൽ ഇന്ന എഫക്റ്റ് കിട്ടും എന്ന് ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിനെ പറ്റി ബോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയല്ല, എല്ലാ ജനലും വാതിലും അടച്ചിട്ട് ഉച്ച നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനലും കൂടെ തുറന്നാൽ ഒരു ബ്ലോവറിന്ന് കാറ്റ് വരണ കാറ്റ് വരെ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തേക്ക്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദറ്റ് വെൻറ്റിലേഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താഴത്തെ ഫ്ലോറിലൊന്നും ഞാൻ ഫാൻ പോലും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഈവൻ ഉച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും ചെന്ന് കയറി AC കയറണ പോലെയാണ്. അല്ല സാർ, ഈ താഴത്തെ മാത്രമാണ് റൂമിൽ നിന്നുള്ള വെൻറ്റിലേഷനുള്ളൂ. മറ്റേതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ പുറത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂഫുണ്ട്. ഈ 2 നില കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ലോഫ്റ്റാണ് പൊന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തുനിന്ന് അങ്ങനെയല്ല, ഈ ലോഫ്റ്റ് പൊന്തിച്ചു. നോർമൽ സീലിങ്ങിനേക്കാൾ കുറച്ച് പൊന്തിയിട്ടാണ് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ നോർമൽ സീലിങ്ങിൻ്റെ ലെവലിലാണ് ഈ സീലിങ്ങിന് തൊട്ട് മുകളിലാണ് ഈ മുകളിലത്തെ ഹോൾസ്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് ഈ എയർ ഹീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ഹോട്ട് എയർ എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹീറ്റർ. അതെ 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 അല്ല, ഇത് മുകളിലത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അതെ അതെ നോക്കൂ, ആ തെർമൽ ഇമേജറി നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് എയർ ആ താഴെയുള്ള റോസ് കണ്ടോ, താഴെയുള്ള ഹോൾസ് കണ്ടോ, താഴെയുള്ള ഹോൾസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കൂ. ദാറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് ഒരു 28 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, 28, 27, 28 ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. റൂമിനകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാൾ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 27 ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളെ വെൻറ്റിലേഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അതാണ്. റൂമിനകത്തുള്ള ശരാശരി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ
ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഗ്യാസ് കണ്ടക്ഷൻ കൊണ്ട് തനിയെ പുറത്ത് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി വാട്ട് ഈസ് ഹാവിങ് നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ബ്യൂട്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലാണ്ട് വേറെ അതിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. വലിയ വേറെ ഒരു ഡിവൈസും ഇല്ല, പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസും ഇല്ല. ഇത് ആ വെന്റിലേഷൻ ഹോൾസാണ് റൂമിൽ നിന്ന് കാണുന്നത്. റൂമിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു 4 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. മൊത്തത്തിലത് 2 ബെഡ്റൂമും ഒരു ഹാളും ചേർന്നിട്ട് മൊത്തം 27 പൈപ്പാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് 11 മീറ്ററിൽ. ഇത് എലി പാറ്റ ജന്തുക്കളൊക്കെ വരും. അതിന് നമുക്ക് നെറ്റ് അടിക്കാമല്ലോ. അതിന് നെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ നെറ്റ് കിട്ടും, നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അതൊന്നൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല. സർ നോക്കൂ, അവിടെ ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിൽ പണി ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു പോയി. ആ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ലാബിൻ്റെ ആ പോർഷൻ, അവിടെ മുകളിൽ സ്ലാബുണ്ട്, ആ സ്ലാബിൻ്റെ പോർഷൻ ശരിക്കും ഹോട്ടായി കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഇൻസുലേഷൻ കൊടുത്തു, കുറച്ചും കൂടി കനത്തിൽ കൊടുത്തു. ഇതുകൊണ്ട് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാണ്ടെയോ ചെയ്തു പോയതല്ല, അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡിങ്സിൽ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ ഇഷ്ടി കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ വീടുകൾ അങ്ങനെ ഫില്ലിംഗ് അല്ല. അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ ക്രാക്ക് വരും, കാരണം സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. വേറെവർ ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഹീറ്റ്. ആ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചുമരിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ചിലപ്പോൾ. പലപ്പോഴും ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെ കൊടുക്കണം. പലപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ല. ഈ തട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ, തട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം, ആ തട്ടടിക്കുമ്പോൾ ചുമരിനേക്കാൾ താഴെ നിർത്തരുത്. താഴെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ഒരു സി പോലെ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഷേപ്പിൽ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചുമരിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കും. അപ്പോൾ അതിനിത് നിർത്താൻ വേണ്ടി തട്ട് മുകളിലടിക്കാം. അപ്പോൾ അടിയിൽ ഈ സ്ലാബിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഷൂ പോലൊരു പോർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മൂവബിളായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഈ എന്താ പറയുക, ഈ അസ്ഫാൾട്ട് പേപ്പറോ എന്താ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്പാൻഷൻ എടുക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ക്രാക്ക് ഒഴിവാക്കാം. എൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ കാര്യമായിട്ട് ക്രാക്കുകളൊന്നുമില്ല. അതിനൊരു റീസൺ ഇതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ്. നോക്കൂ, ഞാൻ ആകെ എനിക്ക് ചിലവായത് ഏതാണ്ട് ഒരു 1.25 ലക്ഷം. പിന്നെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, കാരണം ഇതിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവായ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 20% പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ മാനുവൽ കോസ്റ്റ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു 1.30, 1.40 എല്ലാ ചിലവും കഴിഞ്ഞു. സേവിങ്സ് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1680 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ്. അത് 1700 കൂട്ടാം. ഒരു 150 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പെർ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 5 ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ ബിൽഡിംഗ് ശരിക്കും നിൽക്കണമെങ്കിൽ. ഇപ്പം മുഴുവൻ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കതിൻ്റെ ശരാശരി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 4 ടൺസ് എങ്കിലും നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സേവിങ്സ് കണക്കാക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര രൂപ വരും എന്നുള്ളത്. എ സി വാങ്ങേണ്ട കാശ് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ഇൻസുലേഷനും ഗ്ലാസിനും ചിലവായിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? 4 എ സി വാങ്ങേണ്ട, 4 5 സ്റ്റാർ എ സി വാങ്ങേണ്ട കാശ് എനിക്കിന്ന് ചിലവായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ കാശിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇന്ന് കറണ്ട് സേവ് ചെയ്തു. ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ബില്ല് 339 റുപ്യയാണ്. ക്യാൻ ഇമാജിൻ? വീട്ടിലെല്ലാ ഡിവൈസും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് മാത്രം. എനിവേ ഞാനത് പറയല്ല. എന്തായാലും ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എന്താണ്? തിങ്ക് ഗ്ലോബലി. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. ആൻഡ് ആക്ട് ലോക്കലി. നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് ഗുണം എന്തുമാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ചെറുതായിരിക്കും എമൗണ്ട്, പക്ഷേ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു. അത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനോടുള്ളൊരു പാഷനായിരിക്കണം, എങ്കിലേ നടക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ചെങ്കിലും. പ്രത്യേകിച്ചും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കംഫേർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കംഫേർട്ട് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ എക്കോണമിയും വരും നാച്ചുറലി. പക്ഷേ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക്
ഞങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രാജമേനോൻ സാറും ഒക്കെ പലപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഇതിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, എന്നാൽ സാറേ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, എപ്പോഴെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞോളൂ. അങ്ങനെ സന്ദർഭം വന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് എനിക്ക് വരാനുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും മേനോൻ സാറിനോടൊക്കെ ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി ഫർദർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് പെൻഡിങ്ങിൽ, അത് ഞാൻ പറയാം. എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചോളൂ, ചോദിക്കാം. എന്നെക്കൊണ്ട് അറിയാവുന്നതാണ്, പറഞ്ഞുതരാം. പക്ഷേ ഞാൻ പേഴ്സണലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലി ഞാനൊരു ആർക്കിടെക്റ്റ് അല്ല, മിയർലി ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ. സാറ് ചോദിച്ചത് എൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ്. ഇത് റിഫ്രാക്ടറി എന്ന് പറയും, ഹീറ്റ് കടത്തിവിടാത്ത മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ റിഫ്രാക്ടറി എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് അതിന് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് വരാതെ. അപ്പോൾ ഇതിനുപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാലക്കാട് കിട്ടുന്നൊരു സാധനമാണ്. ഈ വോൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാറ പൊടിച്ചെടുത്താണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു ഗ്രാന്യൂൾ പോലെ കിട്ടാം, വെയിറ്റില്ല. ഏതാണ്ട് ഒരു 100 ലിറ്ററിൻ്റെ ചാക്കിന് ഒരു 10-11 കിലോ വെയിറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട്, മണലിൻ്റെ പോലെ തന്നെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എറിഞ്ഞ് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണം, കുറച്ച് പണി വരും. അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറച്ച് കുറവാണ്, കാരണം മണലിൻ്റെ പോലെ അല്ലല്ലോ, ഗ്രാന്യൂൾസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് വർക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണം. സാധാരണ 1:3.5 വരെ ആണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. മുമ്പ് ഞാനൊക്കെ ചെയ്തത് 1:4, 4.2 ആ റേഞ്ചിലാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത്. റൂഫിനോ ഡയറക്റ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോളാർ ഹീറ്റുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു 1 ഇഞ്ചും അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ 1/2 ഇഞ്ചും പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനോട് നമുക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഷൻ വേണം. ആ പാഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കോർ കോമ്പിറ്റൻസി ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റീസാണ്, എഗ്രീഡ്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു വർക്കിനെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള വർക്കാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിങ്ങൾ അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ HVAC ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ സേഫ്റ്റി ഓർ സംതിങ് എൽസ്. ഈവൻ ഒരു ഗാർഡനറുടെ സ്കില്ല് പോലും നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഒരു വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഇതൊക്കെ കോംപ്ലക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കാറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഇഫക്റ്റ്, ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുള്ള ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന് ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എസ്പെഷ്യലി ആ സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കി അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. പ്ലസ് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ റേഞ്ചിലും, ഈവൻ അക്കൗസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വളരെ ഒരു രസമായിട്ടൊരു അനുഭവം പറയാം, അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. ഒരു പള്ളി വെഞ്ചരിപ്പ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ ഒരു ചാൻറ്റിങ് പോലും, വളരെ ചെറുതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം പോലും ഭയങ്കര എക്കോ ആയിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് പഠിക്കണ സമയത്ത്. ഞാൻ ബിടെക് പഠിക്കുകയായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് അതായിരുന്നു, അക്കൗസ്റ്റിക്സും വൈബ്രേഷനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതിനെ അറിയുന്ന 1-2 ഫ്രണ്ട്സുണ്ട്, അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ വേറൊന്നുമല്ല, ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡോം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പള്ളിയുടെ മുകളിൽ ഡോം ഉണ്ടാവും. ആ ഡോം മിക്കവാറും ഈ ഹാളിൻ്റെ വളരെ അക്കൗസ്റ്റിക്കലി സെൻറ്റേർഡാണ്. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചാലും അവിടെ പോയിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരും. ഇതിൻ്റെ സൈസും ഡയമെൻഷനും വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ റെവർബറേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇത് കുറേ നേരത്തെ ഈ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കും. ഇത് വലിയൊരു തലവേദനയായിട്ട് ഇവർ എന്താ വേണ്ട ചെയ്യാൻ നിശ്ചയില്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അതിന് കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ചില സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയറാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി ചെറിയൊരു ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഡോമിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഈ കടലാസ് പൂവുകൊണ്ട് മാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇടുക. അപ്പോൾ ആ എയറിന് സൗണ്ടിൻ്റെ ആ പാസേജ് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ഏതാണ്ട് അന്നൊരു 1000-1200 രൂപയുടെ താഴെ ചിലവ് എന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണത്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ ഉൾക്കാഴ്ചയോട് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങളാരും അങ്ങനെ പഠിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല പറയണത്. അത് ബൈ ഹേർട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, ബൈ ബ്രെയിനല്ല. കാരണം ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമേ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബ്രെയിനിന് ഫീലിംഗ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യും. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം തന്നതിനും വളരെ പീസ്ഫുൾ. സർ പറയൂ സർ. ആ അതെ സർ, ഒരു വ്യത്യാസം.
ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റിഫ്രാക്ടറി എന്നുള്ളതിന് സാധാരണ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ റിഫ്രാക്ടറി എന്ന് പറയണത് ഫർണസുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻസുലേറ്റ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് സാധാരണ പറയുക. ഫർണസിനുള്ളിലാവാം, ബോയിലറിലാവാം. അതായത് ഹീറ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതേസമയം ഹീറ്റിനെ കടത്തിവിടാതെ നിലനിർത്തുക, അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ ഡാമേജ് ആവാണ്ട് നോക്കുക സ്വയം. അതിനാണ് റിഫ്രാക്ടറി എന്ന് പറയുക. റിഫ്രാക്ടറിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുതലാണ്, വളരെ കൂടുതലാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ. പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോവില്ല റിഫ്രാക്ടറി. അതിനൊരു ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് വരില്ല നോർമലി. പക്ഷേ റിഫ്രാക്ടറി പലപ്പോഴും വളരെ ഡെലിക്കേറ്റാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ്. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രാന്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് എയർ ബബിൾസ് പോലെയുള്ള, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെ പൊടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ആ എയർ ബബിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഡാമേജ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹിറ്റൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഡാമേജ് ആവാം, ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സർഫസിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സൈഡ് വാൾസിന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അതുപോലെ റൂഫിൽ നമ്മൾ അധികം പെരുമാറാത്ത റൂഫൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് കനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ 2016 കംപ്ലീറ്റ് വീടാണ്. ഇതുവരെ അങ്ങനെ മേജർ ഇഷ്യൂ ഒന്നും എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സിമെൻറ്റിൽ ഉള്ള വർക്കിലുള്ള ഡാമേജ് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ക്രാക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതുപോലുള്ള സിമിലറായിട്ട് വരാമെന്നല്ലാണ്ട് വേറെ മേജർ ഇഷ്യൂസൊന്നും അവിടെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ലേശം കുഴി പോലെയൊക്കെ ആവും, അതില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തതല്ലല്ലോ അത്. സ്ട്രെങ്ത് വൈസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറവാണ്, എഗ്രീഡ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവർ പറയണത് കുറച്ചും കൂടി സിമെൻറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ കൂട്ടിയാൽ കുറച്ച് എഫക്റ്റ് വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ HVAC നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം HVAC എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, പിന്നെ നമുക്കതിൽ നോക്കണം. അത് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും, പറ്റാത്ത കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ ബേസിക്കലി മെക്കാനിക്കലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഫീൽഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ മറ്റുള്ള ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ കാര്യങ്ങളോട് നമ്മുടെ ഒരു താല്പര്യമാണ്. അതില്ലാതെ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ആർക്കിടെക്റ്റാണെങ്കിലും ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ്, ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാറിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്കറിയണം. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ കോസ്റ്റ് എത്ര വരും, നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ ROI റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റും നമുക്കറിയണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് വൃത്തിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ആസ്പെക്റ്റുകളുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബൈ പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പഠിക്കും. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു വർക്ക്, നമ്മൾ ജപ്പാനിലൊരു വേർഡുണ്ട് കെയ്സൻ, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കെയ്സൻ. ഇന്ന് ചെയ്തതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് നാളെ ചെയ്യാം, അത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് ഇന്നലെ വരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. പ്രൊവൈഡഡ് നാളെ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയേക്കാം, പക്ഷേ നമ്മളത് നോക്കരുത്. മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വേറെ ആരെയും കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട, നമ്മൾ തന്നെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. നാളെ ഇന്നലെ ചെയ്തതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. ജപ്പാൻകാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടല്ലേ. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉപ്പ് പോലും അവർ കഞ്ഞിയിലിടുന്ന ഉപ്പ് പോലും ഇറക്കുമതിയായിരുന്നു. അതിന്ന് മാറി ജപ്പാനിലെ സ്റ്റീലാണ് ഈവൻ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ടർബോ എൻജിൻസിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ, ആ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ ജപ്പാൻ്റെ സ്റ്റീലാണ്, വേൾഡ് ക്ലാസ് സ്റ്റീലാണ്. അതിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്നും വേറെ ആരുമില്ല. കാരണം അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണ്, ഈ കേസൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വേറൊന്നുമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് ചാൻസ് തന്ന എല്ലാവരോടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട്, പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അവിടുന്ന് കാര്യമായിട്ട് വന്നില്ല. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സർ. പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. സാറിനെയും കൂടെ ഒരു ഏർപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നമ്മളും ഇതിന്റെ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നുകൊണ്ടും
പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും റീലും ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതൊന്നും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല, ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പഴയ ആൾക്കാർക്കുള്ള വലിയൊരു വിഷയം ഇതാണ്. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു. അല്ല, അത് മാത്രമല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഷുവർ. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ആർക്കിടെക്ട്സ് മാത്രമല്ല, ഇനിയും പല ആർക്കിടെക്ട്സും കേരളത്തിൽ മൊത്തമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ 53% ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വീടുകളിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ സാറി 339 റുപ്യ സാർ മാത്രം ബില്ല് കെട്ടിയാൽ പോലും ബാക്കിയുള്ളവർ അത്ര കുറയണ്ടേ? അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു ഓൾ. അപ്പോൾ HVAC-നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രക്സ് അതാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശവും. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വേരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്, ആർക്കിടെക്ട്സ് ടച്ചപ്പ് ഓൺ ചെയ്യാത്ത ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റിയലൈസേഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ടും ഉണ്ട്, ഇതിലിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് സാറ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വളരെ കീനായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം സാറ് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്. സാറ് പറഞ്ഞ മാരുതി ടൈലാവട്ടെ, സാറ് പറഞ്ഞ മറ്റേ വോൾക്കാനിക് ആഷ് ആവട്ടെ, ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് ഡ്യൂ റിസർച്ച് അവർ ഈ പ്രോഡക്ട്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സോ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസൈനും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയലിന് എത്രമാത്രം ഫോക്കസ് ഉണ്ട്. മൂപ്പര് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചപ്പോൾ ഒരു 5-6 ഡിഗ്രീൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആ വാളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആർക്കിടെക്ചറിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽ റിസർച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ കേസ് എക്സാമ്പിളാണ് സാർ ഇവിടെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ സാധനം നമ്മളുടെ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിലും നമ്മൾ ആ സാധനം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാടിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി. ഈ സാർ പറഞ്ഞ ഈ വോൾക്കാനിക് ലാവാഷിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാടിലുള്ളതാണ്, കഞ്ചിക്കോടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ലോക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പറയുമ്പോൾ, ആസ് ആർക്കിടെക്ട്സ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് അതൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മറ്റേ സിമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഉള്ളതല്ല. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ മെറ്റീരിയൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് അത് വേണ്ട പറയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 6 ഡിഗ്രിയോളം ചൂട് കുറയും ബിൽഡിങ്ങിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് പാലക്കാട് മാർച്ചിൽ നിന്ന് മെയ് വരയ്ക്കും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യണ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിങ്ങനത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എസെൻഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ ആർക്കിടെക്ട്സിനെ കൊണ്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്തായാലും ഞാൻ മോഹൻദാസ് സാറിൻ്റെ നമ്പറും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനെ വിളിച്ചോ. ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കോളേജസുമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് സാറിൻ്റെ ഇതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്, അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 2nd ഇയർ 3rd ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന്, ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അവർക്ക് അവരുടെ കോറിൽ ഈ 2nd ഇയർ 3rd ഇയർ അവരുടെ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് അവർക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയാൽ, എന്താ വെച്ചാൽ ആൻ്റോണി ഗോഡിനെയും ഇവരെയും ഒക്കെ നെറ്റിലടിച്ചാൽ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതുമാരത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നെറ്റിലടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസസ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കോളേജുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ കേസ് സ്റ്റഡീസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരൊറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ സെഷനും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്, ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അത് നമ്മളുടെ ആൽഫ ഗീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫേമിൻ്റെ മൂപ്പര് സൂരജ് സുരേന്ദ്രൻ. സോ ഞാൻ മൂപ്പരുടെ ഇൻട്രഡക്ഷനൊക്കെ മൂപ്പര് എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എൻ്റെ ഫോണൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മൂപ്പരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് AI മറ്റേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാതെ എത്രമാത്രം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്, അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ആസ് ആർക്കിടെക്ട്സ് ആൻഡ് ആസ് ബിൽഡിംഗ് അസോസിയേറ്റ്സ്, നമ്മളിത് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മൂപ്പര് ചെറിയ ഒരു കമ്പൈലേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മൂപ്പര് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം വേരിയഡ് ഫീൽഡ്സ്, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, NEC കോഡ്, HVAC എല്ലാം ഒരു സെറ്റ്. ഇനി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ
എ ഐ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു പ്രോമിനൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിലെന്താണ് നമുക്ക് ഗുണമുള്ളതെന്നുള്ളത് മൂപ്പരുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ലെഗ്സ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതിയോ, അതോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ? വിൽ കണ്ടിന്യൂ. ഐ മീൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ നല്ലൊരു യെസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Yeah, then stretch your legs and come back. We'll set up by then.
started the development of this IoT product 3 years ago. Before I come to more details of the company, this presentation that you see here, the impact of AI, the content, everything. 1 second, there's a mouse. It's a pretty good presentation. I did not make this. This was made by AI. I just gave a prompt. It generated everything. I mean, it's very good presentation. So this was made using ChatGPT 3.5. That is the lower version of it. So I'll just. Where presentation? Either presentation. Okay. No, ഇത് ആക്ച്വലി ChatGPT 3.5 ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് popai.pro. സോ അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതർ ദാൻ പേര് മാത്രം ഇട്ട് ചെയ്തത്, എവറിത്തിങ് എൽസ് വാസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ AI. This I did on my own, so tell me if this is better or ChatGPT is better. So my name is Suraj. Our topic today is role of AI in architecture and building industry. But I am from an electrical background, so I can't give a lot of idea on what it is. But my domain is energy conservation. So the first, I'll give you what we plan to. So we'll just have a small discussion. I will try to take just 10-15 minutes. What is AI, the role of AI in all that. Then a small introduction about what we can do. So what is AI? I mean, can anybody give me what you know about AI? Just this is not a formal session. It's interactive. Please open up your mind, whatever you know. There is no mistakes. Because even I don't know AI, I just looked it up yesterday. Come on, say എനിത്തിങ്. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും മതി. ജസ്റ്റ് AI എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന എന്താണ്? ഇപ്പം മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ 3 Idiots സിബ് മേലോട്ട് നേരട്ടാക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ മെഷീൻ. സോ വാട്ട് ഇസ് AI? Yeah, kind of. Maybe we can say it is something that will mimic a human. There will be different levels of what you can mimic. That is where the lower intelligence, medium and super intelligence will come. So AI as a definition, it's like this. You can just read it. If somebody asks you for a definition, you can say it is the simulation of all human intelligence processes. Meaning you are trying to copy the human intelligence. And we haven't been that successful. ChatGPT is something that we see today. But maybe in 10-15 years, we might have something that is super intelligent. It's truly, it is revolutionary in one sense that if you give a prompt, write a leave letter to addressing to principal, stating this is the reason. Definitely. It will give a proper letter and with all the... You just need to copy paste and print it. Exactly. And this AI, we have been using it for some 10-15 years also. Even the washing machine that has a fuzzy logic, when you put your clothes and you press start, it's actually a small AI. So, but AI is something, especially in today's world, people are worried about how AI is taking up their jobs. Actually, it will never take up your jobs. Go on with AI. Take the support of AI. It will be your creative, especially as architects, it will be your AI creative assistant. So AI should not complement human creativity. It will just be a assistant of sorts. I mean, there is no limit to what you can do with AI. That's true, because even for എല്ലാവർക്കും പറയാനാണ് AI യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കെച്ചിൽ പ്രോപ്പർ സാധാരണ മോഡലിൽ ഒരു സ്കെലിറ്റൽ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് AI യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് പ്രോപ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ റെൻഡേഴ്സ് വരും. അതേ സാധനത്തിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെൻഡേഴ്സ് വരും. AI നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചർ on a field, we want a fast quick render. AI എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്കെയറിയാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സ്കെയറി. അതിനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ സിമ്പിൾ ഇറ്റ് ഇസ്. ഇപ്പോൾ സാർ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞില്ലേ, വോൾക്കാനിക് ആഷ് മെറ്റീരിയൽ, യൂസ് ആസ്ക് ChatGPT AI എനിക്ക് ഇന്ന സ്പെക്കുള്ള ഇന്ന റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ വേണം. ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു സജഷൻസ്. അത് എവിടെ വേണമെന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ടെൽ യു, എവിടെ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത്. റൈറ്റ്.
So in architecture, I identify 3 places where in design there'll be a lot of places where you can AI to solve problems. There are a lot of startups working on bringing AI into architecture design. There is a problem for architects because it's design and plan more efficiently. Right. Because Spider AI, there is this software called Spider AI, and there are a lot of other AI. What it does is, it takes in all the data of an architecture. Right. Architecture document is a public document. Definitely. Like, Anthony got it in the building, you know, plan. Definitely. So, design a building like Gaudi. That copyright issues. That is one issue. And Right. another issue is, even a person, normal person who has no educational background, Right. with the tap of a few fingers, he can get a plan completely rendered according to Definitely, that is possible. What you should do here is use it to make your design efficient, more efficient. For example, you're facing a problem. You just input into the AI what your problems are, put some parameters, how to solve it. Definitely, you'll get a solution from the AI. Then material costing, how to do it more sustainably, and definitely the AR, augmented reality, virtual reality, all the visualizations. നമുക്ക് പണ്ട് ആ ഡ്രോയിങ് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ടുഡേ you can walk through the building. ഡിസൈൻ ഇടുക, ഐ തിങ്ക് റെൻഡറിങ് ഈസ് ഓൾസോ ഡൺ ഇൻ അവേഴ്സ്. നേരത്തെ ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു റെൻഡറിങ്. സോ റിയൽ ടൈമിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. ലൈവിലും ക്ലയൻറ്റിന് മെറ്റീരിയൽസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി റൈറ്റ്. So our technologies integrate either how you go forward with your profession. No matter how old you get, every day you learn something new. Don't stop learning. അത്രേ ഉള്ളൂ. There is nothing to be scared of. അത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ്. ഹീ ഈസ് അറൗണ്ട് 69-70 റൈറ്റ് നൗ. ഒരു 3 years ബാക്ക് ഗൾഫിലെ ഒരു എക്സാമിന് അച്ഛനിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പാസ്സായി ടോപ്പായിട്ട്. സോ ദർ ഈസ് നോ ലിമിറ്റ്. ആൻഡ് അതിനൊരു 3 years മുമ്പ് തെങ്ങ് കയറാനുള്ള മെഷീൻ വാങ്ങിച്ച് തെങ്ങും കയറി. I wouldn't do it, but he would do it. So that kind of passion and drive you have in what you do. It's not just architecture. If you're doing architecture for your parents, then forget about it. Do what you love. Do it with 100% passion. That's it. So then, Mohandas sir, എനിക്ക് മുമ്പേ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു 10 slides സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. വൈ വി ഷുഡ് കൺസേർവ് എനർജി എന്നുള്ളത് സാർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒരു സംഭവം മാത്രം ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോകം, ഐ മീൻ യുവർ ജനറേഷൻ, മൈ ജനറേഷൻ, അവർ പേരൻസ് ജനറേഷൻസ്, വി ഹാവ് സ്ക്രൂഡ് അപ്പ് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ്. ഇനിയും വി ആർ വെരി ലേറ്റ്. 2016 പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വേൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവറേജിൽ 1.5 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ടാർഗറ്റ്സ്. ഇപ്പോഴത്തെ ബെസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സിൽ പോലും വി വിൽ ക്രോസ് അറൗണ്ട്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് 2.5. വി ആർ റീച്ചിങ് 1.8 റൈറ്റ് നൗ. അപ്പോൾ ഈ 2.5 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ 50 years കേരളം പകുതി കാണത്തില്ല, ഗൾഫ് പകുതി കാണത്തില്ല, ഐസ് ക്യാപ്സ് ടോട്ടലി മെൽറ്റാവും. I mean, this is reality. We are experiencing it today. August 2018 നടന്ന floods are a sign of that. So each of us, architects and engineers, doctors, everybody is responsible for what happens to us today and generation tomorrow. This is actual data. World temperature ന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. I mean, no, I don't know why people don't understand and accept it. അത് as which don't accept it. But this is an actual climate tracker. ഈ സിറ്റുവേഷനാണ് വി ആർ നൗ. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സാണ്. ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഇന്ത്യയിൽ മേ ബി ഈ റീസെൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം നടന്നിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സാണിത്. ഇന്ത്യയുടെ വൾണറബിലിറ്റി ഹാസ് ഗോൺ അപ്പ് ടു number 5 in the world. So this is the situation for India. The world is even very bad. അതിന് കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. ഐ ജസ്റ്റ് റഷ് ഇൻ ടു ഓക്കെ. സോ ബാരക് ഒബാമയുടെ കോട്ടാണ്, വി ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ടു ഫീൽ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് വി ആർ ദ ലാസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഹൂ ക്യാൻ ഡു സംതിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ടേക്ക് ആക്ഷൻ റൈറ്റ് നൗ, ടുഡേ, നൗ.
ആൻഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ്, can you see, is it clear, somewhat clear? See, വേൾഡിൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന് ശേഷം നമുക്ക് എനർജി എഫിഷ്യൻസിയാണ് ലോകത്ത് ഇത്രയും എനർജി സേവിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇഫ് യു സീ ദിസ് ഇസ് ന്യൂ പോളിസി, ബട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഗ്രാഫ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഒരു 40% ഓഫ് വേൾഡ് എനർജി യൂസേജ് കുറഞ്ഞത് എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ആ എഫിഷ്യൻസി അതിനെ പറയുന്ന ലോ ഹാങ്ങിങ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും. റിന്യൂവബിൾ എല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഇപ്പം നമ്മളെ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. വി ക്യാൻ ബി മോർ എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ്, വി ക്യാൻ റിഡ്യൂസ് ദ വേസ്റ്റേജ്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ വി ഷുഡ് ഫോക്കസ് യുവർ ഡിസൈൻസ് ഓൺ ഓർ സൊല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് വി പ്രൊവൈഡ്. എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി. എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് BLDC ഫാൻ ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. അതേ സമയത്തേക്ക് സാർ ചെയ്തപോലെ ഹീറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ വുഡ് ബി മച്ച് ഈസിയർ, റൈറ്റ്? Then I'll go. Yeah. Energy efficiency is the single most important measure to reduce carbon emission set by International Energy Agency, which has set a net zero goal for 2040, which we will not meet. Surely we can. We will not meet. So, what we can do as engineers and architects to have energy conservation is basically making everything smart buildings. So I think in green buildings, most of the systems used is building management systems. The sensors are very expensive, very complicated and difficult. But today IoT has advanced so much and the cost has gone down that you can do this automations and smart building in 1/20th of the cost. Earlier it was very difficult. Now with IoT, maybe I think for a hospital, we did an IoT automation for the hospital. We did it in less than 10 lakhs. A BMS system would have cost him 50 lakhs or more. So all kinds of sensors are available today. Anything, you want occupancy sensor, temperature sensor, the chiller flow monitoring, temperature, electricity, everything can be integrated and brought online to a system. So once you bring in, AI needs all this data. Once AI gets this data, it will analyze, it will study, then it will learn on itself. For example, this hall, we had temperature sensors and occupancy sensor. Right now the temperature, I am assuming it would be less than 20, maybe around 19 that they've set it on. If we have the occupancy data, the temperature and the ambient temperature, we can put an AI algorithm where it will control the chiller temperature according to the requirements of the room. So it will reduce the consumption. This we actually did it in a hotel in Munnar, where we changed the chiller temperature based on the ambient and room temperatures. They got a savings of 500 units per day, just changing the chiller temperature, chill water temperature. Then all this provide practical solutions, as in like the material selection can be used, found using AI. Then all electrical data. Basically, I think 30% of any building, be it an industry, hotel, hospital, is electricity that is wasted. I think 40% of the energy used in a hotel or a hospital is from the chiller plant for cooling. So if we monitor that data and incorporate AI, and we are able to reduce the chiller temperature, or depending on what is required. For example, it might, in another case, there was a compressor that we were monitoring. We saw that the chilled water temperature is different for both the chillers. So that meant that there was scaling inside the chiller. Once we know that we have that data, we can do preventive maintenance. Before that scaling becomes too bad, we can put it into service and improve the efficiency. Then better control. Once, like if you have everything online, I wouldn't recommend it, but you can control everything from a single point. We don't promote control because we don't trust humans. AI would be better. Right, predictive maintenance, I missed that. So
efficiency is not easy to get because we need a lot of expertise. I mean, different disciplines have to work together to bring efficiency into one building. Mechanical, electrical, civil, all kind of disciplines have to come together. So for this, we have to bring in data through sensors. So that's what we do. We bring all data to the system into one single web dashboard. It's not an IoT project. It includes process experts from all the disciplines, even energy auditors. And energy efficiency, like I said, this is the low-hanging fruit. It will give the fastest return. So a data network with IoT sensors and AI algorithm will give you this intelligent system. That is when you have existing metering details, other sensors, pressure, vibration, all this data can be brought into a database. There we'll process the data using AI, and it will give insights, analytics, and using that, it's possible to automate it, but right at the moment we are in a place where we are learning. So only engineers are involved right now. Mostly it'll be mechanical electrical engineers. So as architects, what you can do is, there should always be planning for such kind of sensors and systems. I mean, you should, what do you say? Maybe provide options. And also you should be aware about what's available, what kind of sensors are there, what kind of systems can be implemented. So this is just some of the details in our dashboard. I'll just hurriedly show you. So this is a design. I just gave a prompt in ChatGPT. It generated this. It's not properly visible. So this is a hotel in Munnar. So we are monitoring the live electricity consumption. These are from the pumps, chillers, different flows, the usage. There's a management overview where the client will be able to see. The client is not concerned about how many units was consumed by the compressor or how much was consumed by the kitchen. They are only concerned about money terms. So we can give budgeting for a day or the budget for the month, and we can bring in water, diesel, all kinds of costs into the dashboard. No, sir. I mean, it's possible to control. We have clients we've given control, but we don't. Alarms are there. Alarms will, we have alarms that will show up here, or it will come on your WhatsApp or email, depending on what you require. And we can have different levels of alerts. For example, the first alert should go to operator 1. If the next alert should go to the head, that can be done. And it's easily configured by the user itself. The user can select which, right now it's not properly visible. There is, we can select what device, what character. I mean, if it's current, voltage, consumption, that should be, it should be lower or higher during this period. All kinds of varieties of alerts can be set by the user themselves. And mostly, if the real use of AI is to be gained, then ultimately, if I do something, I should get an alert from saying that, okay, you have already used up this much. Right. Yes, yes, it can be done. Yeah. It's all available. Otherwise, in just visualizing it, that brain use is not coming. Right. Your AI is outsourced, brain outsourced. Definitely. For example, if we have compressor data and the AI itself learns that data, it will give unusual patterns or unusual cutoffs. It will give alerts. We also have weekly, daily reports during which the client can get information. If they want direct message also, it can be configured. Then we have live SLD, analytics. I'm just running through it because it's too technical. These are comparison for all the facilities. And we have data that will go up to 5 years, we can store the data. Then for the past 4 days, you can see every minute data.
that much cloud storage we'll be offering. Then starting current analysis is something that we did for Indian Oil Corporation. They have depots in Kochi that we did. They wanted to monitor the pump. So if you monitor the starting current of the pump, you can know the performance, if the pump is performing normally or how many times it has been started. Let me see if I have one. So this pump started on Friday. So the starting current of the pump. Then there's a maximum demand analyzer. For industries and hotels, it's pretty important to find out your maximum demand. Otherwise, there'll be a lot of penalty. So when I interacted with your company also, the one doubt I had was, how is this different from the IoT, smart IoT-based technology, which is being promoted in these apartments and things like that? How is this different from this field of IoT has been in existence for the past 30 years. So all this data has been collected earlier by a lot of companies. What we do differently is take that data, analyze it using both AI and human intelligence. Definitely using that, we want to give insights to the customer. This has to be a smart system. Otherwise, it's just a monitoring system. But even then, monitoring has its own benefits. For example, in this hotel itself, we monitored a heat pump. There were 2 heat pumps, 12 kilowatts. After observing 3 weeks of data, there is no cutoff at all. So once we investigated deeper, we understood controller was damaged and they didn't replace it. So the heater was working continuously for the past 1 year. They didn't identify it because there was no data. There was no monitoring for the heat pump. But once we rectified that, it was still not cutting off. Then we understood the hot water tank on the terrace was not insulated. It's a metal tank sitting on the terrace in Munnar. So the temperature that was achieved was only 58. Then 30,000 rupees worth of insulation is solved. I mean, those kind of informations you get only through this data. That was not AI's work because we manually had to find it out. AI wouldn't understand. But had the cutoff been there earlier, AI would have understood. But since from the moment we put the system, it's normal. So that is a limitation. No, the AI would not understand it because it's in the development stage. Yes. Our knowledge only will go to AI. Definitely. But the next time, AI will be able to understand. Yeah, that's what. So when we say that AI is the brain outsourced, we should have the brain to assess it. Definitely. We will have a library. Because the AI will be able to identify if you are running an inverter AC or a non-inverter AC, or if the equipment that is turned on is a heater or an induction cooker. It will be able to understand. But for that, we have to do a lot of learning. Give it enough data. Right now, we have 50 meters reading data for the library. That is not enough. Data would not be sufficient. AI means the analytical power and your IoT. Yes. So that analytical power, we need to enhance it at this stage. Definitely. So then only it can come to that one. Exactly. So, I mean, I think I should wind up. It's too much. So do you have a forecast or something which is connected with the renewable energy as well? Like if let's say this is for a hotel. Right. So there would be a usage scenario for a hotel. Right. So let's say if a hotel has a demand of this much. So using AI, can you recommend a system for them which would be better? Like as in It's possible. I mean, we don't have it as a feature right now. It can be done because we have data of similar hotels, of similar load. So we can definitely compare and give them benchmarkings. Yeah, and because even in this system, the HVAC system, actually they can with the load and all those data, they can actually suggest whether a chiller system is better for this. Definitely, or yes. Because you guys have the data Yeah. with you. And you have an Now it's easier for the maintenance team to approach the management. They can show data and tell them this has to be replaced or this much loss you're going to suffer. Right. So that is what this data can do. Even you guys can have a data which monitors the DG usage. Yeah, definitely. Because if now this
power cut and all those things, it has been regulated. So the usage of DG, that part, if there is a comprehensive letter saying that okay, this much is only the DG usage for the whole thing. Right. Can it be replaced by a UPS or something which is a green solution in comparison with Maybe DG would be a requirement. You can, yeah. But what I say that you can go beyond that. Actually, just now you said regarding forecast. So if it is in a hospitality or hotel business, seeing all the demand, if you tell that even you can suggest even say a store, what you should procure, how much you should procure for the DG when you need to the diesel. So to that level it comes. So then only it is relieving the operator and the saving economics, the saving that will be huge. Right. And then only it will be felt actually. Right. The credibility has to be there. Right now, what we are doing is we went to market and from customer feedback itself we are building. The pages that I showed you on the left, there were 12. We started with 3. All the other pages came from customer feedbacks, their requirements. So we keep on building it, and more data and more intelligence will come into this. Actually, an interesting thing in this AI thing is, once you feed a data, like now I talked about this event. Right. Okay, let's say I told about Urja Kiran energy conclave. This date is I prepared a document. Right. Then when I write a letter inviting this person for Urja Kiran energy conclave, it takes the data from the earlier things which we had fed it already, and then it creates all the fill in the blanks it does from the earlier data which it has. Yes. So AI, as of now, even this is Right now, I am talking about. right. It's not the paid one, not the daily one. Right, 3.5. Five itself that takes in the data of the previous. It understands what I require. Right. Taking from the previous chats and previous things which I have searched for, and from that it is generating an output which they feel it is right for me. Right. And it is giving another option as well. Right. So if I don't feel this is right, then it goes for the alternate option as well. So AI has that potential. So this is about using it in such a way that it enhances. It's unlimited, because recently we fed a 1,200 page document into ChatGPT, told them to give questions for an interview. 10 minutes maybe. It read the whole document, 1,200 pages, and gave us questions to put up in an interview. So. Nowadays, these people also, they are like in Google when they search these questions for these online exams, they search these questions and that answer comes in. But nowadays, people are so, like, even so lazy to search from the Google links. Now they are just copying the whole question with the options to ChatGPT, and ChatGPT is like, yes, it's option A, and it will say why. Just to the students, my personal experience, I get around 20-30 messages on LinkedIn. Lot of ChatGPT material. So if you are approaching someone for job, even if you take the ChatGPT material, put a human touch, something from you. Actually, otherwise, it's very bland. The thing is, for average students, the CV and all these things are basically based on CV, I mean, just use the framework, what ChatGPT gives you. Ultimately, human touch is required. No matter how much AI, I mean, I've been using it, so I understand it the moment I read. That's why I said that the brain, unless you have a brain and you use your brain, You should. Right. Yeah, that's what. When I Use the tool. When I saw your presentation, that whole thing, when you asked me Right. presentation, that time I told someone that this is made in GPT. Definitely. Because once we work with GPT, we understand it as better as it understands us. Right. So we can understand, okay, this is GPT, because there is a nuanced perfection for a GPT Right. work, which you can't see in a human thing. Right. You can see excellent artwork in a human PPT, but in a design PPT, if you understand that it's a GPT work, then you will find that similarity that this is an AI work, you can recognize it. I'll give you a secret. When using ChatGPT, write your prompt and write tone human. Then it will be much better. Since
Zero Watt is a product name, sir. Zero Watt Energy Intelligence. Company is Alpha Geek. No, I didn't put it there. It's possible, sir, because right now we are in discussion with one defense and Bangalore airport. They want on-premise. They want on-premise. But only problem would be updating and all that will have to come on-site. But the benefit is on being cloud. We can try to have an internal server where you can access in your premise itself. So that would be good. What about the company? The company has a physical location or? Sir, Alleppey is our registered office. We had an office in Kochi. We recently moved manufacturing and office to Coimbatore for money reasons. And we have more opportunities in Coimbatore. How stiff is your competition today in this business? I mean, we went to market 1 year ago. I've personally met around 500, 600 clients, and my team has met 1,000. We've come across competition in around 10 places. So that is not because there is no competition. It's not a number, it's a trend I'm asking. So in numbers, number of IoT companies are thousands. Yeah. I don't understand why I don't see them, but yeah, many of them are dead. But the market is too huge. We did 2 foundries and we have repeat orders. There is this company called Aquasub. They manufacture Texmo pump. We gave an order last year, and in 6 months they gave us the next order for the another unit. So definitely there is a market, and foundry itself in India is 2,000. There are 2,000 foundries in India. We just need some of them. So definitely, as a company, we are positive. I'm not just only founder. I have 3 other partners. One partner is an NTPC. He's from NTPC. Second partner is PhD data scientist in TU Munich. Fourth person is instrumentation engineer in USA. So I'm. You came to this from IoT? Oh, sorry, I forgot to introduce myself, right? Okay, so my name is Suraj Surendran. I'm from Alleppey. I'm an electrical engineer. I worked in testing and commissioning for 13 years in Oman. I've worked in 33 kV, 11 kV, 132 kV grid systems. I've tested all the equipments, relay, programming, testing. That was my bread and butter until I came back to India. Thanks for revealing it, because this is so critical training. You need that mental. Without a hard mental, you cannot work on. My partner has been in operations in an NTPC plant for 10 years. So he's also electrical. So you know the need. Yes, sir. Both are from core engineering fields. But this is my first presentation in my life. I don't do this at all. I am behind the scenes guy. So isn't your company bootstrapped? Fully bootstrapped, yes. We have 15 employees. We even have an Egyptian software engineer too. We haven't gone for funding yet. Because we've tried, but then we realized that it's not the time, because we have more valuation to grow to. So definitely, as a Kerala startup, we've had a very bad experience in Kerala because nobody wants a product. I mean, we have people sir asking, what should I do with this data? Why do I need data? I mean, I go dumbstruck with all those questions. Very good and very experienced engineers. But That is one of the issues. Even in every profession there is. right. But once you establish in Kerala a new product, once it gets in the head of a Definitely. deadline, then I mean, people who need it will. There is a industry, PK Steel in Calicut, sir. We got an order in a day. They needed it. The order is done. It was 5 lakh order. They just took 1 day to give us the order. It's very difficult to break the ground here. Okay. After that, you break the ground. That is- What we is doing, if one staff opens an engineering college, hundreds of Hundreds will do. because that's the only now that's why I was saying when Mohandas sir was talking about the lava as material, the factory is in Palakkad. Right. The only thing is it needs to reach a larger audience and should break that basic plastering, the conventional plastering method. Right. If once it is broken in Kerala, then the system will rapidly spread around because every
Malayali in every state, definitely. And somewhere or the other, actually it was interesting that there were many systems in Palakkad and Kerala which is circulating in Delhi and other places because the ecosystem actually echoes there. That there is this. Actually, Kerala Startup Mission does a very good work in promoting all the startups and companies here. They're very good. The only thing is you have to crack it here. If you are starting it here, then you have to crack it here, then the opportunities are limited. Right. Otherwise, in Tamil Nadu and all these places, financially it will be a non-risky place because you don't have that risk which you have in Kerala. Because Kerala you can have 30 idle days in an office because it happens. But in Tamil Nadu, there will be these small firms and you will get the office running income will be there. But the growth, as a growth aspect, that gets like promoted highly. And I also feel as Malayalis, we are very skeptical and doubtful. Other people are more welcoming to newer ideas. I mean, actually, they don't see those things as skeptical enough. Like now, a new material or a new building product, if an architect wants to introduce, it is so damn difficult. Like these people have this. they'll think you're trying to fleece them. Yeah, no, they think they are too smart that they think that the architect is getting something from the company. So it is such a long shot, and they are ready to give it to a contractor who actually gets money from all the other building material people. So they are ready to do that. But they feel an architect introducing a new product, is it for his own benefit? That is because there was this pan, there was this 3D build pan. Right. So it was basically a thermocol, and on both the sides there was this mesh. And it basically acts as it could act as a concrete wall sort of a system because there is a mesh and there will be a concrete. The thing is, since there was this thermocol in the middle, people thought this will break. Come on, basically Insulation. both the sides there is a mesh and it is being the concrete break. So conceptually it's like a Very good. RCC world. But they were concerned about only the thermocol. That thermocol is for an insulation. Insulation. That's the purpose for the thermocol. But in order to make the client understand this, he is ready for a brick construction, no issues. But to encash this idea into his head, very difficult. And cost-wise also, it is not such a very Too much. Only around 10% difference is there in the cost. But it is giving you such a lot of saving in terms of this thermal insulation, all those things. And even the building strength also. But for a normal client, he thinks this architect has some relation with the company, he is trying to sell them. See, that skepticism is there with the clients Right. here. But that you can, like, if you can convince in Tamil Nadu and that thing, if he is not so educated enough, he will trust us, okay. He is saying something, so there is this notion. So Right. what I am saying is each state there is a Different mentality. So there are a lot of companies in Tamil Nadu who are ready to invest. They don't know what to invest in, but they are ready to invest. And they are ready for these joint ventures with these startups. And in that way there are many such projects. This quick build 3D panel, this manufactured in Hyderabad. There are a lot of projects they have in Tamil Nadu because in Tamil Nadu people are investing because they saw one or two buildings which is done perfectly and it saves a lot of time. The time factor is very huge for these joint ventureships and all. They only think about the time. I mean, the red tape is less. At least bribe works there. Because I had a client recently, it's Sugna Chicken. I mean, the head of electrical is sitting in front of me and he's about to go to a meeting. He is telling me openly he has to give 5 lakhs to get the farm energized. 5 lakhs. That system is in Tamil Nadu it's like, But then it works. I mean, it works. that's the thing. Kerala, Tamil Nadu is, I got 3-phase in my home after 5 years of application. no, that's the thing. Now they have a fixed rate. Like you give us this much. But the thing is, the thing gets done. Done. And That is why everybody is going there. People are like, fine. I have to go
I know 2 other startups who recently moved to Coimbatore itself. The startup ecosystem, now I went for the Tamil Nadu Investors Meet in Chennai. I think we are talking too much and everybody's bored. They are like, it's almost... I mean, this is a happy face. I mean, they don't have worry at all. So, in Tamil Nadu, I mean, you would understand more. Right now, you'd be thinking we are in happy face. Right, sir? No, in Tamil Nadu, I went for this Chennai Investors Meet. There were a lot of people who actually have a lot of money to invest in, but they don't know where to invest. And they had come for the investors meet. We had IOB Bank founder Chettiar family. That person had all. We had one level of talks, but they have too much cash. But they are like, they actually want to invest in something. And you just have to convince them, and they are ready to trust you with that. But in Chennai Investors Meet, there were a lot of startups who came up. And I was seeing all these are like, just that Chennai Investors Meet, if you can document it, that will be a Shark Tank whole season. And I think startup in architecture space is very less. Very less. So there is a lot of possibility. Itself is a startup. Because each and everyone is pitching for himself. Right, there. right. So in architecture, but there are a lot of things which are coming, which AI integrated. There are a lot of simulation softwares and all those things. There is this Spine.ai that was developed by a person from an industry. So what it does is, it uses this Grasshopper and Rhino, those softwares, and it creates the facade systems. It generates a lot of facade systems, and it itself checks which is the best suitable system for that location. Right. So there are AIs which are used in such ways. These are on small scale. It's not a huge scale architecture. But there are a lot of investment in this material technology. Right. Building material, there are a lot of stuff. Lots. And even suppliers. I think there was a recent unicorn. They are a material supplier. I forgot the name. Now, recently. So I guess I'll wind up. Do you have any doubts? I mean, not that I can answer. It's per second, and we can measure up to 1/50th of a second. So, no, that is recording. We can measure instantaneously. We can change. That will increase the cloud cost. So if it's per second, we are for 20 clients, we are measuring some 100 crore data points every minute. So if we reduce that to 1/50th, it will be 50 times that. That will just increase the cloud cost. There is no issue at all. The system can handle it, but it's not required. Even 1 minute data is not required for most of our clients. Only places like foundries. The furnace uses a very large amount of energy. So there they wanted 1 minute data. Otherwise, hourly data is sufficient. Per second. Yeah, we have per second data. It's possible, but we give per second data only for the past 4 days, I think. Then it will be changed to per hour data. Right. So, are there any more questions? Also, I wanted to say something. If anybody here has connection to academia, as startups, I've felt that in our engineering courses, we should teach people how to sell also. Seriously, I mean, we don't do that. I mean, so if you can connect with anybody, bring it to the syllabus. Actually, bringing it to the syllabus, I don't know about the syllabuses in here, but I studied in Delhi, so there we have this trainings. In 5th year we have this semester called Architectural Marketing, where they teach us how to sell and design. Definitely. So that is a really key. I mean, most of the startups are failing because all the founders are either technical, they'll be proper engineers, or they'll be IT guys. None of them know business. Nobody knows business. Actually, that's why these people recommend a co-founder who is from the same background. Yeah. That is usually the case of half of the startups. What they do is they can't sell this thing. They have an idea, but in order to pitch this, they hire a MBA guy who
they then Yeah, my partner is IMK. That's why I said I don't do the presentation most of the time. This is my first time because he went to London yesterday. That's all. So thank you for the opportunity, and I hope you got to learn something about AI and what you can achieve through it. Thank you so much. So, anyways, I would like to thank each and every one of you who have patiently stayed here for 2 days, and I hope this conclave, these sessions which was happening had some effect on you, and I hope this would translate into something rather than hearing all this and then forgetting this. I hope this would translate into something even in your designs or any of these things. Try to implement something. Like now yesterday there was a class about structural earthing, so just try in your next design or something. Okay, let us do the structural, because all these services aspects architects tend to forget, and that is one of a very serious issue which we need to address. Because yesterday Hemant Sali sir and all these people had come, and they had specifically mentioned that there would be a declaration form which architects need to sign in order to get a building permit, and that declaration sign includes every system in a building, which also includes these electrical, HVAC. See, the moral responsibility and the need for energy conservation, all that kept aside, this is your duty to know, because you are signing a document, and if there is something which is flawed, then you will be directly responsible for it. You are one of the stakeholders. So you need to have some sort of a idea about all these systems. You need not have to go into the specific last point detail. That is not what was the aim of this whole conclave. It was to make sure you understand these various verticals and these aspects, which is so important and which is actually a key part of the building design itself. So it is important for architects to know these all are the systems and this is how it needs to be done. And I was talking about the BEEE exam. So you guys actually need to take those BEEE exams, and this is not been notified enough. So that part we will make sure that it gets notified to you guys. And as student also you can write that exam. The BESC first level exam, you can write it as a student. So you guys can actually, now since you are working so much on the softwares, you can actually work on EQS software. And EQS software, there are simulations and simulation reports. Once you get to know that, you can actually have an understanding before reaching the market itself. You can understand, okay, there is the system. So that is important. As architecture students, you guys actually need to go one more level. So see, there were a lot of architects who, like there were architects yesterday, and all these are professionals and they don't need an introduction to these subjects, because they are actually working and they have been seeing all these things for the past 30 to 40 years. But the curiosity which you can see in their eyes, that we can't see in the architecture, like people's, because even people are not interested in, there are a lot more architects here. It's not like there are only this much architects here. There are a lot more architects. But the problem is that they don't feel it is such an important thing. Unless and until these things get regulated and it becomes mandatory, architects will fool around like this. But the problem is that once it gets mandated, you can't all of a sudden learn everything together. So at that time it will be a big issue. So what I am trying to say is, so now after this whole session, now we will be preparing a compendium and we will be sharing it with you guys as well. Because in these sessions, what all are the topics which were discussed, all has a certain value. And now many of you guys, I don't know whether you have downloaded the Kerala design policy or not. Kerala is one of the few states in whole of India who have come up with a design policy. So now this design policy, how does it affect you as an architect? So there needs to be this curiosity, because you can say you have studied about a lot of architects, all that is fine. But at the end of the day, you need to practice as an architect. So what all things affects you, that you need to understand. So this Kerala design policy, it's a 36-page document and it is not completely a full of text document. So just try to go a bit out of the
syllabus and all these stuff and try to understand what is happening in the market. These design policies, these all affect you guys as individuals when you go to practice. So this design policy, we need to review that design policy. You need to understand how this is affecting me. Now there is a point in design policy that all buildings should be like this. So that will affect you directly. So for that you need to first read the design policy. And as students, one of the problem is that many of them don't have this, like they only search what they want. Rather than now in NBC, if the faculty is saying you need to have these much standards, they only search that part because they don't find the need to go through a whole document, because now we are equipped with these softwares and things, so it is easy for us to just search what is required. The thing where as architects we have become so impatient that I was talking to even Carl sir about this. So nowadays, you can't have a whole day session. Like even if it's a technical session, we can't have a whole day session because students cannot withstand so much of information packed together. But the senior people who are here, they find it very easy because they are so keen in the morning as well as in the last session, last minute also, they are so keen about the topic and they are so intrigued by whatever is being taught. That is because they have that patience, because they came from a system and an educational system which was not so easy for them, because they never had the time to search in the PDF the page number and get the exact thing which needs to be searched. They used to read the whole book. So that's how they get that patience of what is needed to be done. And I was intrigued because yesterday Sali sir was mentioning about each and every IS code. Many of us don't know which IS code is what. He was talking about specific IS codes. This code is for this one. This code is, without looking at any presentation and anything. So it means they know it thoroughly because they have gone through it regularly. And our problem is we just search what is required for us for that project. And that is the only thing. So for us, the patience level of architects is getting, not only architects, every student is getting lower and lower because of this exposure towards these technologies. So we can't social engineer this and make it go back to the previous period. That we can't do. But the thing we can do is be a bit more passionate towards the profession and search for what all is happening newly. Like I had proposed to Carl sir about being in an architectural college. The one thing which you can do is, you can actually create a newsletter sort of a thing in 1 month just to update what all are the new things which are happening related to our industry. So such things actually can make a huge difference, because at least for that you will do a research. Because India being such a populous country, India has, I guess, the comparatively a lowest percentage of research papers being published and things like that. In research area, we are so behind. And that is actually very saddened to see, because we are a population of 140 crore people. And in research area, we lag so much because people don't have the patience to sit for a research. Nowadays, to get a PhD, actually, like the research and the thesis, all have been assisted so much with all the technological help which is available. So nowadays, even they get the PhD, but the thing is the research so much in detail? That question arises. So anyways, I don't want to give a very huge lecture and things like that. So anyways, I thank everyone who came here, and I definitely hope that all the sessions which happened had some sort of a learning. Like today, when you go back, you will have at least, okay, today I learned this thing. Today I learned something new. And that is the only aim of such conclaves. It's not to educate them and transform the system in one day. That's not how it works. So the only thing which we can do is make sure the knowledge reaches people and to the lower levels, because this knowledge spreads from you guys.
So that is how, like, if I have a knowledge and I keep it for myself, then that's not how the knowledge transfer should happen. So now I am sure in the 2 days, who all I have attended, they might have got, at least in all the sessions, they might have got 2 things or 3 things which will be in their mind. And that, for me, is the success of this conclave. And I hope this you guys use in your design, and make sure that whatever you learn, it should have some materialistic, some output it should have. So all these things are technical aspects. So try to incorporate this in your design, not everything. At least what you understood the best from the slot, you just try to implement it and see how it works, because that actually can make a lot of difference. So I don't want to extend this anymore. So I would like to thank Manohar sir for sitting back and listening to the rest of the sessions. Actually, yesterday from morning the sessions were happening, and actually sir would have liked the yesterday sessions more, because yesterday the new NEC policies and all those things were explained here by ICI Krishna Kumar sir and Hemant Sali sir. So all those sessions actually. So I would also like to thank Suraj, because he actually I had contacted Suraj, and I had contacted his one of his partner, and what I wanted to know, like I was thinking that okay, AI is some new topic which people are not so, like, even the experienced people who are in here, they are also a bit behind in this AI part. So I could relate it with him, and being a startup, it was also my moral responsibility to make sure he gets a dais, because this is how these startups can grow. Now you have presented in front of CPWD person and IEEE Vice Chairman. So maybe if they remember something in some other project, they might contact you. So that's how the startup ecosystem works, when everyone supports those startups. So we, as Kerala Heritage Forum, we support all startups. So I would like to thank you for preparing that presentation. I saw you sitting and preparing the presentation so keenly. But I am actually sorry, because in the afternoon and all, actually there were a lot of people. So and it's a Saturday, and it's a long day and a long session, so you can't actually hold on to everyone. So anyways, I thank you also, and I would like to thank our delegates. He had registered and he has been there for 2 days, and he has been listening to each and every session. And because he is, can you introduce yourself, brother? So actually he had registered, because this is also for building sector. So he actually, there were 2 other sessions planned, actually Jairam sir, and because of the scheduling there were a lot of differences, but he actually sat here for 2 days, and he was observing what all are the things which have come in the building industry. So see, he is representing a hospital, and in a hospital infrastructure, how much is a role of architect and all these things. Actually that is a separate session itself. But now he understands these NECs and the new regulations, and obviously these generators. Yesterday there was a session for the generators, which are now the CPCB4 rating has been implemented, and we need to change all the existing generators. So all these things, these are all informative things which actually has an impact on the market. So I would actually like to thank him, because he had the patience to sit through for the whole 2 days. Even I was not sitting for this much of time. So I would like to thank him for that. And I would like to thank all the organizations. Actually ICAI was so keen to take this session for architects, International Copper Association India, and they had a session yesterday in the morning. So they were so interested that they offered us that okay, we will host this session, you guys just
come, we will host the session. So that is how much these people value architects. But architects don't understand that there are a lot of organizations which actually are ready to teach us. You just need to be a good audience. So that is the only thing they are asking for. And they are requesting it to architects. They were asking, and after yesterday, they were asking, okay, is there another event which is coming? We will come. See, it is, they want these things, these informations, these codes, everything to get into as many architects as possible. That is their aim. So these organizations works tirelessly for this. There are speakers who came from Malaysia to just have a session here, from Maharashtra to have a session here. It is because, it's not because they have no other job or they are getting funded for these things. They are not getting a single penny to come here and take a class for us. The thing is the dedication, the commitment which they are showing in this profession. See, they are all retired. They can just watch the cricket match and all these things, and they can rest and retire. And they have earned enough in their good old days. But the thing is, they still want to contribute to the society, and they are showing that commitment and dedication. And that part, even we need to do. That's what I want to conclude with. So I thank everyone to make it, for making this session a huge success. Like in my terms, it's a huge success for whatever reasons it is. I feel this through this session we could actually enlighten a lot more content into an architect's head rather than having a normal exhibition sort of a stall. And all your delegates and everyone, you will get your certificates, so that we will be sharing it with you. So thank you so much, and if you have anything to say, any feedback or something, we will share a Google feedback form so you can give your feedbacks. So that's all. So I would like to thank everyone, and I would like to close this event, but according to the protocol we need to have the national anthem and only then close it. So I will have the national anthem, so I request all of you to stand away. ஆடியோ போட்டிருக்கீங்களா? Bye. Bye. Wow. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you guys.